Ladies and gentlemen, let me just welcome you all. Sorry for coming late. I was engaged in other things that I was doing, but I don't want to waste the time. Tandeka, how are you? Talent Mashani says really say I'm okay, Tandy. How is everything? Sorry guys to come late. I was a bit tied up. I was doing something else, so I couldn't come live on Facebook in time. Mgoma Joe really say. So today, let me conclude the topic on corruption in free Zimbabwe. So for the past 3 days, we have been discussing about corruption. What I wanted Zimbabweans to know is not sanction, but it's corruption that needed the suffering that the Zimbabweans find themselves in. Mkoma magasimba ere ndakasimba nasho zviri sei 𝗭𝗶𝘁𝗄𝗀𝗀 zviri sei. I was in a group rema pane munhu andi-edha mugroup rema 𝗧𝗵𝘰 where we were talking. Tapedza the whole day talking. I spent the whole day in bed talking because I'm gonna get something else. So I invited 𝗧𝗵𝘰 people to come on this platform to come and listen. Tapinda Albert zviri sei vhena zviri kufamba ere 𝗭𝗵𝘁𝗄𝗏𝗏 Alexander mudhara wekuchengeta ndebvu Chris as can you bring 𝗙𝗏𝗃𝗃 here and try to discipline him. I was in the same WhatsApp group with 𝗙𝗏𝗃𝗃 haana kana mbobufura kana kuti bufu kumbirai zviri sei Lakmo zviri kufamba ere Brian chidzomba zviri kufamba nandiri musame group with 𝗙𝗏𝗃𝗃 and where I was ndachingokanda mapicture inzwai hanzi makabata 𝗭𝗶𝘁15 saka ndandiri musame group natinashe saka ndaida kumuratidza something in life. Hanzi 𝗭𝗶𝘃𝗏𝗃 Harare municipality apa corruption too much. Corruption Harare municipality ino yedu ndeyezano saka corruption haibve muzano. TK zviri kufamba Kingston mushango zviri kudini. So regai ndirege kukwasa vanhu tipinde munyaya. Ndandiri musame WhatsApp group rakanzi political arena. Ndaona muna 𝗙𝗏𝗃𝗃. I don't know who added me there. So I just woke up, found myself in there. Saka ndatanga, ladies and gentlemen, regai ndinyatsotaura. Mukandoona ndiri pama WhatsApp group, mukandoona ndiri pa Facebook live. Zvandiri kutraya kuti handisi kushamisira. But I'm trying to inspire a lot of Zimbabweans to follow my footsteps. Previously say bless. I'm trying to inspire you Zimbabweans, particularly those in the army, police, prison. These are my targets. Vanhu vari kushandiswa neZANU-PF. Ndiri kuvataura kuti vakomana imbomirai zvekushandiswa neZANU-PF. The life is yours. You live once. So sure, Dirio, please. So what I'm telling them, it's like, at the floor, it's like, the life is yours. Whether you become a prison officer, whether you become a police officer, whether you become a ZNA soldier, sorry guys, the guy in the head, then we talk. Those organizations or services, the prison has been there before we were born. The army has been there before you were born. The police force has been there before you were born. So the issue which is there, it's you who is new to those organizations. Those organizations are not new. They've been in existence for time immemorial. But it is you who was born when the prisons, police, army were there. You joined them.
And at the end, you are going to leave them. You retire from those organizations, you go home and leave. So if you are a wise soldier, if you are a wise prison officer, if you are a wise policeman, please stop being used by individuals who think they own these organizations. No one owns prisons. Prisons is owned by the state. No one owns the police force. Police force is owned by the state. No one owns ZNA. It is owned by the state. Whilst you are serving your time in those organizations, any person serving his time on those organizations, they don't belong to you. You are just an employee who is going to work there for a short period of time. You retire, you go home. So create yourself an environment. And another exciting episode of the year, Yuda Files. Thank you, Kevin. So create yourself an environment where if you retire, you are not going to be another Makedenge. If you retire, you are not going to be another Sanyatwa. Don't deploy soldiers to kill innocent civilians. Don't beat up innocent people. Stop arresting innocent people. And those courts tell them not to be used politically to convict political activists for trumped up charges. Magistrates are people who are trained to assess facts as they come and give a sound judgment. So you cannot convict someone on frivolous or trumped up charges. If you are a magistrate, you must learn to apply law and solve crimes. If you can't apply law, you are not a magistrate. I was looking at this young man who was convicted recently by a bogus magistrate. That magistrate is not a magistrate. That one is a bogus magistrate, a political magistrate. So those political magistrates and political prison officers, political police officers, political soldiers, your life in those organizations, in the justice system, it's limited life. Don't forget that. And you are not going to enjoy your work once you start getting used. So I was telling people in this group, I refuse to be used. I was a professional prison officer and I couldn't venture into ZANU-PF politics at work. I can't do that. Kanita politics zangu, kanita ZANU, kanita MDC, kanita politics zangu, kanita buda basa. It is ZANU-PF which was taking my political activities outside my work, bringing them to work. They never interfered. My political activities, whilst I was a prison officer, never interfered with my prison officer's duties. You understand? Mkoma Charles, I've just started. I think we are just six minutes. I think we should make a lot of noise about Marco's conviction. This is what I'm saying. Prosper really say, don't ignore command. Command, I was told when I was trained as a prison officer that you can only dance to legal commands. If the command is illegal, you cannot do it. Yes. So, orders that come down from the top in the military, they must be legal orders. Orders that do not interfere with my professional duties. If my judgment tells me that this is not professional, then I will tell the person giving those orders that we cannot implement them. They are not orders. They are not orders that are in line with my duty. So, as a trained soldier, as a trained police officer, as a trained prison officer, you would definitely know your duties well, and you can tell your boss that my duties are this and this and this and that. Anything outside this, I'm sorry,
I can't do it. I'm sorry, I can't do it. Watching live from Urungu. Thanks, Nyauma. So, I was telling these guys, Patanga, someone recognized me. I think when I was added. This boy recognized me and said, who added Yuda here? Then Gamdara, what's your problem with Yuda? Said, this guy Mpanduki. Kupandukira ani. Pandukira urumende ndikati no urumende ndo yakapandukira inini. So the truth is Zimbabwe government is the one yakapandukira inini. Andira kupandukira urumende but urumende ndo yakandipandukira because urumende yaienda ichinotora ma shenanigans outside my work my work environment, my work circles, bringing my political life into the prison. Anona, dai vasina kudaro, vasina undipandukira. Saka ndamutaura ngati, I'm so sorry young man. Hurumende ndo yakandipandukira. Ndikamuza ndapandukirwa nehurumende, it was a blessing in disguise. Vandipandukira vakatanga kutaura kuti vachakwanisa kundipromota vanondipa rank. Vaiti unozopromotwa natsvangirai kana MDC yakutonga. Saka ndakanga ndapandukirwa nehurumende. Ante zvara mukwasha asvika. Jola, zviri sei mukwambo. Motikari yangu, ndikuda motikari yangu. Saka vadaro ndatanga kumutaurira 1 kuti 2008 ndichipinda mu-UK ndakaona opportunity in this country, an opportunity that I never saw when I was a prison officer, that in this country you can work any properties, you can go to school any degrees, and you can work the basa raunoda iwewe. Ndikada kuita makanika nhasi ndoenda kuuniversity ndotraina mechanics, ndoenda mugarage ndonoita makanika. Ndikadada chiremba ndoenda 7 years dzacho ndichitraina kuita doctor, ndoenda ndonorapa vanhu. Ndikadada nurse ndoita 3 years dzangu ndichitraina kuita nurse, ndoenda ndonorapa vanhu. So you choose your destiny in this country. So I was telling this boy, 𝗏𝗏𝗂𝗏𝗏𝗏, I was telling this boy that United Kingdom is one of the countries that you choose. You choose what you want to be. If you want to choose to be a pauper in this country, you can be a pauper. If you want to choose to be a millionaire, you can be a millionaire in this country. If you want to choose to be a doctor, mechanic, whatever, you can be anything that you choose. The issue upon the capability. I started telling him I came to this country, I had no degree. I had to go to university first, look for a job, look for a place. Went to university for 3 years. Studied my first degree at the age of 36, which I could have attained at the age of 23. But I didn't hire because I went there, attained that degree, went back to university, attained a master's degree, went back to university, did an educational degree, went back to university. I'm doing another degree, 4th degree. So it's all up to you, your capabilities. Yes, Mkoma Chris, thank you so much. In the UK, you control your destiny. In this country, you control your destiny. Sky is the limit in this country. And when it comes to ZANU-PF, everyone has a price of which is the main reason why the freedom is being delayed. Yes. So to ZANU-PF people back in Zimbabwe who have never been in the UK, they start talking, you definitely see their ignorance. From the way they chat, the way they write, the way they talk, you start seeing their ignorance. I told that guy, I told those guys, Masiayo nezvifana zvinozezanu zvimabhodhagazi zvirimo zvimapurisa zvirimo. I told them that look at Sanda, how are you? I told them I drive a car of my choice. I can afford any car that I want to buy. This country brings the best out of you if you are focused. Definitely, thank you, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. How are you? Just Zurufamba. This country, anything chaunoda kuita in this country. If you want to drive a new Range Rover, then you make yourself to go to work. You can pay that Range Rover about 120 or 100 or 200 pounds every month for a certain period. And you drive your Range Rover that you want. No one can stop you from buying a Range Rover in this country. No one can stop you from buying any car you want. As you know,
isusu vamwe hatidi zvedu kuti hazvikwereti. Ndosoka uchida harga notenga hangu chimotikari che £8,000 ichi second hand car drive. Rega notenga hangu chimotikari che £12,000 second car drive. But hazviro ndikatora £12,000 ndikaenda nayo kurange kunotengeswa marange rover anenge achiita kana ma80,000. Ndosoka ndondine 12,000 ndoda kupai cash, then mondora ndobvisa mari pamwedzi for how many years. They can still give me that car. I can drive it pazvandoda for the next 10 years. Ndifamba nayo range rover yangu nyowani yandabuda ndega mugarage. Anditi maona. So it's like I was teaching them. I lectured to them, maZANU-PF, my youth ezanu, mapurisa arimo nemasoja arimo, magajera arimo imomo, mugroup racho iroro. So I was lecturing to them. Wangu munofara ndakasimba. I was lecturing to them. Roland Zirise has give them wisdom. Yeah, I tried, my brother, to give them wisdom. I tried to make them see from different lenses. You understand? There is a theory of lenses where you look from different lenses to see what you want to achieve in your life. Turning in from Caribbean, much appreciated. Thank you so much. Manje kumusha uku vanokutangira kuona chipo chako. It's very unfortunate. Yes, in the UK you do everything that you want. You do everything that you want. So I was telling them, if you want to buy a house in this country, you buy a house. If you want to buy a car, any car, you buy any car. Kana ukada kuroora murungu, unoenda kunoroora murungu. Munyika muno mashamise. Tinazo shamwari dzinowakadzi mavheti. And azvishamise. You can do anything in this country. So I was telling them, I sent them pictures, my graduation pictures with iri, ndre masters iri, ndre first degree iri, ndre teaching. I'm doing the 4th degree. I didn't want to. Izvozvo anendisingaitira kuti vanhu vaone kuti ndadzidza zvakanyanya. Nendichiitira kuti vanhu vaone kuti you can be anything in a working environment. Tikabvisa ZANU-PF, we create the same environment that you guys can go to school, can look for a job, can buy a house, can buy a car. That is normal life. Aushamisire izvozvo. Hausi upfumi hwekuti ndinofamba ndizvo ndine upfumi, hausi upfumi ihwohwo. But what I'm saying is, if we remove ZANU-PF, if we do our country mune zvakanaka, we are going to attain the same standards, the same living standards that people in the UK find themselves in. The tours you do inspire people in Zimbabwe. Do more of them, maybe they can see what they are missing. Definitely, I'm going to continue doing the tours to different cities so that people can see knowledge is power. So what I'm saying is, I'm trying to highlight certain issues to the people in the uniformed forces in Zimbabwe to see what is normal. I was laughing. Someone said, Mutuli Ncube banned 10-year-old cars to enter Zimbabwe. You guys are very stupid. Murukuitiswa na Mutuli Ncube. Mutuli Ncube arikukuitisai. When Mutuli Ncube is driving a car, it's a car that he never bought. He's given that car by a government. Wherever you can afford a 10-year-old car, buy it and drive it. Then Mutuli Ncube, no. He is getting a free car from government. He doesn't want you to drive a car. Anozodi motka less than 10 years, you can't afford it. When you can't afford it, what do? You have to go and board 𝗪𝗶𝗄𝗃 buses. Wakufamba ne𝗪𝗶𝗄𝗃 bus. Muno mu UK mune motikari dza 1959 dziri kufamba muno. Mune motikari dza 1960 dziri kufamba muno. Mune motikari dzekuma 1939 dziri kufamba muno mu UK. They don't limit the number of years of a car. Iwewe ndonotenga motikari yaunoda. Mutuli Ncube drives a government car, lives in a government house. He doesn't pay anything. Mari yake ndiye kudya iye nemhuri yake. And arutaura kuti motikari dzegore rakati hatidzidi munyika muno, so that you don't buy a car, you don't own anything. Unofa uchikwira zupko. Unofa uchikwira zupko. Hanzi Yuda manje kuno azvibudi
nevanoti tungamirira SADC izere nemumwe mazano. Zvinhu zvinorwadza. ZANU-PF is too much. Thank you for opening their mind. I tried to open their mind and see, highlighting future of our kids. Exactly. We are suffering munyika dzevamwe. Definitely. So what I'm saying is, I was trying to make these soldiers see that the 10-year scheme is to maximize on customers' duty, nothing more. They know people will always import. Exactly. But Mutulingwe is banning a car. Mutulingwe does not buy a car. He does not pay for rent. He drives a government car, a new car, imported from Japan. He drives it. It's a new car. He doesn't pay anything for that car. It's his car. After so many years, the government gives him for free. He's telling you that don't buy. I was talking about an X5. But the X5 and I voice last time. When wakapenga ya 2005, it was going for £6,000. But the X5 ya 2000 ya iswa nemu face papo is going for $3,000. Saka ngamdana ngamzauti, why can't you? And why want chat out? So why can't you buy that X5 ya 2000 you 2300 and drive it? Ndikasipesa ndauza mpurisa aripo. Ndikati, I'm so sorry Portia. Anonzi Portia mpurisa ye. Ndikati, I'm so sorry Portia. Iwewe ne salary yako police. Ndikakupa X5 yangu is 2007. It's an old X5. Ndakaitenga 8 years ago. I drove it for 8 years. Munakaitenga rinyowa nakafamba nayo for about 4 years. Then I was the second owner of that vehicle. Ndikamuti iwewe ndikatora X5 iyo iyi. Ya ndaka driver for 8 years. Ndokupa iwewe mpurisa mahara. Yeah, sure. Ndokupa a policeman. I'll give you that car for free. You don't pay me anything. I'll just say, you need a car. Okay, you can have it for free. Then I'll give you for free ku Zimbabwe mpurisa. Could you take a diesel enough for that X5 car? You need 140 pounds. 140 pounds. You can change akusa $1 you need about 160 to 180. 160 to $280 US dollars to fuel Tengri X5. Those that redrive for a month. You can't go for a month in a Tengri X5. 180 US dollars. Saka ndikakupa mahara motikari yoyo X5 yoyo. How are you gonna drive it? You can't afford the fuel. Tire motikari yoyo katasa kumashure ma 315 aya kumashure ma rim 20 aya. They are wide, 315 wide. And that wide tire, it costs about 380 pounds, really 100 kumashure. Saka mdara salary yako ese gorerese, aikwani kutenga 2 matire kumashure. Saka kukupa motikari yoyo X5 azvibatsire. Kana ndikakuti tenga X5 yacho, you can't maintain it. You can't afford it. Kuichengeta, kukupa mahara, you can't afford kuichengeta. Because matire kumashure are 2. Under about 700 pounds. Are 2, which is about 800 to 900 US dollars. Kutenga matai 2 kumashure. Kuzotenga 4 matai, salary yako yese goreresa ikwane. Saka ndikakupa motikari yacho mahara, you cannot afford to look after it. You can't keep it. Tank fuel yacho ukati matai cheta 1,500 are 4. What if fuel tank every month 180 US dollars? Saka mari yacho yeso you find out kuti pension yako yese unoshandira for 20 years aikwanise kuzokumaintaina this X5 for a year. Saka ndikakupa inoora yakagara pamba, hakuna zvaunoishandisa. So I was telling him the truth. About corruption. Saka I was telling him the truth that ukanzwa munhu ari kuZimbabwe achiti X5 chako chakaora nje mahara, he can't afford to maintain it. Ukamupa hai drive for a month, mavhiri akapera atenge mavhiri X5 hamakwanise. One rekumashure rinda 380 pounds. Saka mari yacho anoiwana kupi mupurisa? Mtutara mugadhera anoiwana kupi mari yacho? Ara musoja wekuZimbabwe anoiwana kupi mari yekuchengeta X5? Ndikatora ndikakupa mahara, just give you for free. Uda motikari alright, X5 yotora hako mahara. Izvozvi kana munhu akatanda X5 ari kuZimbabwe nomutora ndokupa mahara. Tsvaga mari yako 900 pounds yeshipping, otsvaga clearance. Hambofa akaishandisa ikaenda kuZimbabwe.
You can't afford it because you are a soldier of a fortune. You are earning nothing. You are earning peanuts. And you are earning nothing. You are earning peanuts. Mutulungu azonda mafani kago. Wanda mafani kago. No motkari zeude ananga kavirike fani kago kana ngachita about $5 or $10 katai. Bandika kwa motkari chacha ndamuzari kati tenga Honda Fit yako. Nyowani nasi uitenge nasi Honda Fit yako nyowani isati yasika pasi. Ndotenga X5 yangu ya 2000. Ya 20 years. 20 years old X5 ya 2000 no driver. Yotenga Honda Fit yako nyowani we driver nasi. After 10 years tonda ne motkari zedu zesomisa yako apa yangu apa. Tona ninga achine motkari. Damuza iyo German German engineers motkari zamona ma X5 zine engine inenge jet. Ukaichaya so kuda jet nda ndege. Damuza ausarwa driver motkari. Kana wakambo driver X5, wakambo mine X5 chai kuti urikuenda long journey X5, you can tell vanhu kuti guys musadherera motkari yo kunyangwe ine 20 years that car can still go, drives like new. Saka ndachitaura ndikakuti uri musoja kana mupurisa kana nyarara zvako itonyarara when I'm talking, because uri uzwa nemunhu aive mugadjere who was in the police force, who was in the prisons. I was in the force. You can't afford to keep that car. If I give you for free, if I don't charge you, give you that car for free, you won't be able to maintain it. You won't drive it. You see, ZANU-PF people must open their eyes. They must open their eyes. They must open their ears. See and hear what we are talking. We are saying there is normal life. The normal life is there for you guys. But you are restricting yourself to normal life. Upenyu wakanaka uripo pambera apo. Asa musukwanisa kuona nekuti makatarisa pasi, you are blinkered. You are blinkered. Our soldiers in Zimbabwe are blinkered. Our prison officers are blinkered. Our police officers are blinkered. They don't know that they only live once. You don't live twice. Wakapinda basa usina ndebvu chena. Ewe wachena kwese. Hausina chauchakwanisa kuita kumhanya uchagoni. And prison police, armed police, vanenge vachirecruita vanyowani vachipinda, vachingowadzvanyirira the same. So you end up suffering. Your children will suffer. You will suffer. Your children won't have a future. And you won't have a future as well. And then murugona. Ndopa munozoona makunzi life span yekuZimbabwe ukaona usvika 40 years une lag. Life span yekuZimbabwe 40 years. Because we are subjecting ourselves to immeasurable poverty. Poverty iripo muZimbabwe ndo yakataurwa na Einstein. Einstein said, if you see evil things happening whilst you just watch and doing nothing, you are the one destroying your country. The soldiers in Zimbabwe, the police officers in Zimbabwe, and the prison officers, you are the people who are destroying the country. You are seeing evil things happening in front of you. You are being sent to do evil things. Those judges are sent to do evil things. But we are not taking action to stop it. So that means you are responsible for the poverty that is in our country. It's not about sanction, but it's your inaction and corruption that has caused the suffering of Zimbabwe and Zimbabwe. So I was teaching these guys today. I was preaching to them. And someone, I told him, hey, don't worry about what I'm doing. Kana ndikanoshanda kuchembere, kundirogesa machembere. Ndichipuwa 9 pounds an hour. In Zimbabwe, you will never earn that 9 pounds an hour. You will never. You will never earn that 9 pounds an hour, which is a minimum wage in the UK. A day you kashanda, upuwa 90 pounds. If you go to Zimbabwe, ukanoshanda mwezi wese uri musoja, pay yako haisvike 90 pounds. Marino or one of the least paid person in the UK. Saka nachimutaurira zvikazikoma rent kati don't worry about rent. Some of those guys, they don't even pay rent. Gara mahara achipuwa benefits pamusoro pe 90 pounds yakushandira a day. Saka ndachivataurira kuti your life, guys,
It's your concern. You should be concerned about your life. Because the more you look at evil things happening, the more you let ZANU-PF destroy Zimbabwe. We are going nowhere with ZANU-PF. You are going nowhere with the ZANU-PF. What it means is look, reflect. Look at the mirror, look on the mirror. Look at yourself. Look at your photos when you were young. Look at your photos when you joined the force. Look at yourself today. You have deteriorated in terms of your body. Ukaona wane zidumbu unenge wa deteriorate. Ukaona waonda kusara wa deteriorate. Because hauna kupinda basa wakadaro, ukapinda basa uri mfana energetic. You are no longer energetic. Unopuwa $3 pazuva. Baba vane vana, une vana watoenda kuchikoro. Unemba yaunoda kuzovaka yekugara. Une chikafu chaunoda kudya, unoda kupfeka, vanoda kupfeka. Uchipuwa $3 a day. Andimona. So I was preaching to these idiots from ZANU-PF on that group. Andimona. I said to them, look guys, because the Vandawatara ngati, alright, ndikaramba nishandisa UK line. Munozofuka maybe ndikutaura ndirikushandisa UK line. Let me use, I've got a Zimbabwean line now. And you are a vehicle of change in our country. I like your style. Thank you, Mkomajo. No more running water. Akuna chiriko. No more. So I told them, I said, okay, fine. I've got a Zimbabwean line. If you think I'm saying this because I'm in the UK or using UK line, let me come down to your level. No chance a Zimbabwe line. Then we talk over the Zimbabwe line. You can't even afford data. A week unopuwa $10 ezano data. Ina ndipuwe data nezano, ndipuwe data MDC. I've got unlimited internet. Nondogona kusora 24/7 live on Facebook. Akuna anondikata. You understand? So I was like preaching to them so that they get inspired. They know. Good guys, if ZANU-PF goes, we will have a life. There is life after ZANU-PF. And these guys can't see it. That's the most painful thing in my life. That I look at them and get pained. No words wamkatum. Distance I'm a soldier. Achimacha kapteka uniform. Left, right, about left, right, up, up. Apa pendi wakapfeka up, 160 beats per minute. Ruka pendra wakapfeka. You can't afford to buy it. Ndakazonzwa munhu akuti pendrone tsakutenga kati unengosina mari bruru. Panda shopping ukapinda mushop inini zvandoita muno muUK. Madam wangu agara iseka. Every time andopinda mutown. Ndikangosvika mutown ndikapinda mushop mandapinda kaona mune mapenzi akanaka ndotuta. Ndikaona mune mavest ndotuta. Zvakazara mudenga zvimwe asa zvambopfekwa nanhasi. Andiri mukuona. Ezvo zvimasweji akazara nyika yese. Ndawataura ngati unengori left. Kana vakamboita drill vanozviziva zvandiri unongo makumba wanenge akabatana so wakasunga magaro unongosunga tags sunga dozen sunga tags wakaoma magaro nki pendi yakarumwa nemakumbo so uchifamba about left right about left right the front check 1 2 3 4 5 6 down sweet wega nonyazona pano pari kushandwa wako mana paunopedza so dikita rinenge rakati chu ukaenda kutoilet pendi inenge yatoda kuti bum nedikita ukaenda kumba kunoidaiso ukaiwacha pendi wakatenga nezuro yabvaruka hausina chekupfeka. Bonoona vakuti kana maakuchinja paipai mumwe munhu anochinja akasunga makumbo kudai kuti adza kuona kuti mabhora ese ari panze akaita bvu panze hakuna chawakapfeka tambo. Masoja amunoona mazhinji aya dai kuri kunosvika kuti bvisai mabhurugwa panapa unoona vakapfeka tambo vese vamandozvipesera kuisa mashotsi mukati because anenge asina nependi yacho kupfeka tambo hauna mari yekuitenga. Ukanzwa munhu akadaro anza kuti urutapfe chii chaurutapfe. Hazi musadaro ngoma toda kuvataurira chokwadi. Haisiri time yekurambwa takaviga mupini yangu yakuda kuvataurira mapfeya. Ukaona bhoho yocherwa musiti bhoho ngaichererwe munhu anoda pamba pake kwete kuti raini rese motopuwa time yekunzi imimi muchanda unochera mvura pabhoho nguva dzakati imimi muchanochera mvura pabhoho nguva dzakati bhoho rekuglenview
bhoho rekuhighfields rinongoziva kuhighfields kune bhoho rinocherwa mvura nguva yakati asi unoona mumwe murume mukuru nemukadzi mukuru vachiti pfe kumisa ndebvu pfe chii pfe bhoho pfe kutadza kutenga pendi vakovanaka unoneta nazvo. Can you please do the marching again? Whoa, wait. March. Oh, heat, about that. Look, right, left. Oh, heat, up, about that. Left, right, checky, right, checky, left, right, up, up. Unozo, panofambwa papo. Unozo, istructure chichemo. 160 beats per minute. No pataita manyemwe ka. Can you stick in the way? Fight up, about that. Left, right, check, up. To the front, salute, check, 1, 2, to the up, to the down, to the up, to the down, to the 10, left, right, wait, wow. Uronaki wana drill. Aparu bharura murume mukuru bend. Hana chekupfeka mangwana. Auya kubasa kana kumura kuchinja. Unoona akadzvadikira makumbo so. Zvinhu zvinonsatsitsi. Hani nyika iri kudzokera kumashure. Yaenda Zimbabwe yaenda. Andiri mwana. Iri kuendeswa nemasoja nemagajere nemapurisa. Vanhu ava vasi kuona zvatiri kuvaratidza. Takauya kune dzimwe nyika isusu takaona zvakawanda. Saka takuvataurira ngavateerere. Takasenza navo varume ava vasi vanyowani kwatiri. Saka takuvaudza kuti mabasa amuri kuita takambomashanda hazvina future mwana wamai. Vana Shepherd takunganidza motikari panzapo kabuda unoona pane Animal, unoona pane X5, unoona pane E-Class Benz. Ukapinda mumba umbofoka unoenda kanzi nenzara mafiriji anda 2-3 mumba akazara nyama kuti mako. Zvinhu zviri normal life. Normal life. Kuti pfe kupinda normal life muZimbabwe zvatiri kutaura zvekuti unenge une ozati takashanda 13.5 years muprison kana one day wakaenda kunotenga TV kunotenga ngirikini kunotenga fridge TV taiona ka 14 inch kakadai 21 inch ngosai kwanise kuitenga andoona uchimukira every day uchipolisha boots primary inobhadhara vana kuchikoro uchimhanya kubasa ukatononoka paparade unozwa uchivhundutsirwa utononoka ofisa mutononoka takamboti ndogara ndichitaura nyaya iyo ndaione shamwari yangu ainzi John Mwanandani tiri paHarare Central Prison. Saka taiti kuseni kune mudhara amwe ainzi Chinoingira anga ari sergeant aive more veteran mudhara aifarira zvekumachisa steering. Saka tachangobva kutraining tichiri vafana tiri kunzwa tichimhanyira maparade aya waiti kwangononoka kusvika paparade akuti fallout wotoziva kuti ndicharge Andrew ndaifarira hapakaipa kanai hanzi muti kuvadzana Yuda pakaipa handiriona. Saka waiti saka rimwe day takamhanya paparade ngane mafera angu raporisa tinofana tichiri kuzvinzwa paparade kata parade cha left and 3 left tatu tena down obotanga by the left quick march left right aifarira mudhara edrew ainzi Chinoingira aita akati musoro mudenga mugotsi memumwe swing arms tutu left oza ainzi sergeant Chinoingira mudhara eyo aiti kana muchimacha so ainakirwa nedrew wafana muchimacha aibva ati musoro mudenga mugotsi memumwe swing arms tutu left. Saka takafamba tarova drew tabuda paHarare Central pai pagedhi kukamba tapinda muchi road inoenda kuMorisi yaya tamacha patiri kusvika kumberi unoziva kuti iye dzakakanganwa manje kuti takurora left wheel dzakanganwa Chinoingira dzatarisani mufesi ainzi John Mwanandani ainakirwa blazi aiti kana akukecha mahure anga asikakeche mahure madiki akecha mazikaradi mazihure mahombaya aibuda maavenues musiwo John anga ana Katarina chaiyo kwa mudhara ainzi mudhara anuyu musafiri wekuti mudiwa kwaanyani Mwanandani angana kwaanyani musiwoyo richifamba Katarina rakata kuzadza jini kuti shwete
chinoingira akatarisa Katarina so apa John akabata ruoko zvifamba zvichinda akabva akangana kuti ta left wheel takunosvika papi takanobuda takuenda muhuswa hwekupinda tayambuka Green KG6 road takupinda muhuswa ndopakaza parade raenda asati parade come back ukabvunza magadha ayo pasenduza anokutarira nyayo akazodaizira kuti parade come back tikati mudhara iwo naye pazobuda umwe munhu akabva take over parade akati mudhara akunakidzwa nokuona magaro akatarina mandimona asi vazhinji vacho masoja nemapurisa vanobva kuma-remote areas chavanogona ibasa plus brainwashing ndo zvinonetsa kuti unoziva kuti upenyu hunofanira kuimprova kana wakurira munhamo inini ndakakurira munhamo ndokati ndichitaurira vanhu time and again kuti patakakura isusu indakakurira munhamo takakurira mukaro imwe munhamo chakunyatsoona kuti hei amai vari kustrugula kuwana mari yekuchikoro baba vari kustrugula vari kuenda kubasa but hapana chikunyanyobuda chakanyatsotwi kudya tadya tichiguta but zvimwe zvaitinetsa saka kana wawana basa you must improve your life hanzi kuno mari unotonhora nhonga yaunoda saka ndaitofighter. This is why you see vanhu vati unoda madegree akawanda I'm fighting for my life to better even ukadatora upenyu hwangu dai ndingori ndega ndisina mumwe munhu wandausapota vana vazukuru kana ndivanani extended family ingada kutaura kwandinoita ndangwena ndaane dumbu rakadai so ndichifamba nezvandoda ndichidya zvandoda andiona rest in peace Katarina ngazorera hake murunyararo Katarina indakamuona achibuda mubharaki naJohn mwana ndani ndara chinoingira akakanganwa parade akatarisa Katarina akacheuka so kuti angayazodaizana left over ndara akakanganwa parade usukati akunobuda kuti akupinda musango saka parade munofamba neorder mamirira order kuti mudhara achati left wheel hapana left wheel akaitwa ipapo takaramba tichimacha tichienda takunopinda musango dzakazosimudza musoro kazi parade come back kana mudhara iyo get away andimona saka ndozvandotaurira magadhiri ndozvandotaurira mapurisa nemasoja varume nditeereresei zvakanaka kanzi karoi pabi ndakurira mukaroi chaimo muchikangwe Steven muchikangwe mukaroi chaimo kuenda kwaJulius kwenu kwandakakurira kubva ndiri kamwana ndibva ndiri mudiki kusvika ndapedza o level yangu ndoma ndakakurira mukaroi mumeme ndo mangu ado saka ndikutarira varume avo kuti ndinzwisisei upenyu ndehwedu upenyu ndehwako inini I made a good decision ndanga ndine mukana wekuti pandakapinda basa kuprison pakatanga noise yehondo yeminda ndandine mukana wekujoina ZANU-PF dai ndaida ndandine mukana wekuita mari neZANU ndandine maskills aidiwa neZANU ZANU wanda maskills munhu anogona kumonya mutsipa munhu anogona kuuraya anogona kuridza pfuta anogona kuuraya kuZANU zvinenge zviri easy you can get there easily and unodya nazvo unopiwa motikari dzekufamba muchiuraya ndandine mukana wekuzviita dai ndaida pandakaona kuti hazvishande hanzi pachenharo mupaziva here stand 11 pachenharo kana tiri mastand kukaroi tichaura nyaya dzemastand tichitaura mastand ekwanyanga kwana voice kwana saka uko kwana maichigoma uko ndokati tichitaura nyaya dzemastand kukaroi ndokwandoziva hanzi kote zvara Dhani chakabva munomuziva here Dhani chakabva vana chakabva wakawanda ndikona kutadziva manyori mazita ndaiziva nyore chakabva ane mwana aibatira black mambas mvanho yao vekwachakabva ndaiziva mudhara wacho chaicha akazofa ndasingazive manames avo but vekwachakabva ndaivaziva mudhara chakabva angari manager paslide paBP paipa paina mudhara ainzi chakabva aive manager ipapo saka I'm not sure which chakabva are you talking about vakawanda na chakabva panyanga kwanyanga ndokuziva Steve ndokuziva kwese mastand ekwanyanga ndokwandakarora mastand ekwanyanga pastand 24 paya ndopandakaroora inini ndokwandakarora ikoko mastand ndokwatakura chitamba iko kwanyanga kwese kuyakwe ndokwatakura chitambira saka nyaya yatotara panapa anzi ndisuna ananyanga wacho horai Steve
uri munin'ina waSharlotte nyanga here kana urani handisana nyanga wacho right uri munin'ina waSharlotte nyanga here Charlotte bururu wangu akazoshaya may his soul rest in peace ndati shamwari yangu ani Charlotte nyanga otherwise ndo munin'ina wacho because aungamboite mukomo waSharlotte. Whoever opened your eyes earlier muri mbasa reunduna iri thank you. Inini mkoma gunyai inini ndakanga mwana wake guys mwana friend yangu mbana Steven ndiri baba wako andiri mwana waSharlotte right baba wako was my best friend takarovana na baba wako. He was my good friend. Ndakatanga kutamba na baba vake mpana uyu ndambotaura nyaya iyoyo tozopinda kunyaya nhasi. First born yake very good son. Mpana uyu Steven baba vake vainzi Charlotte hanzi Yuda famba bora madi blazi motaura chokwadi ndo chakanaka ka ndo chinotita set free. Mpana anonzi nyanga uyu baba vake vainzi Charlotte ukaroi taidzidza pa same school but baba vake angari pamberi pangu inini. Saka takamboita imwe nyaya takanetsana ndayo nemusikana wangu andaida Sterek musikana ndaimuda iye. Saka nemusikana wangu takarambana. Musikana wangu ndobva aenda kudana neshamwari yake neshamwari yangu inini ndaitamba naye bhora. Musikana wangu andaida akaramba inini ndobva adana neshamwari yangu. Shamwari yangu yaigona bhora kupfuura inini saka yakabva aenda kushamwari yangu ndo wakanodana naye. Saka takambonyarara madhezi ekutanga but vaita zvezvekusvotesa zvezvekuti takamutorera bhebi chichi zvezvo. Saka rimwe day manje handizoti kuchikoro takanetsana chii ne one of the boys ndobva tatanga kurowana kuchikoro zvibhagera pachikoro kiyana takiyana pachikoro. Saka ini ndandiri giant saka ndaitwa ndarova ienda plus isusu vamwe tingori vamwe vanhu vaivai hatisi vaivai asi tiri vaivai vandikutaura mazvinzwa hatisi vaivai asi tiri vamwe vaivai. Saka dai ndikakurova kamira uri murume pachibhageraudi dai ndikapachibhageraudi ukamira uri murume. Saka da pachikoro pomusi watakanetsana nayo ndakatanga nemwe bhururu wangu ngodai 1 aenda mumwe wacho akatara vana dai vaenda. Saka daiti wese wadadai aenda. Saka vakabva vatiza ndobva vaenda bva vanondigarira vawanda manje vanga boys ranga rawanda manje. Saka ndada kumuka kuchikoro paipa tobuda kuchikoro kuma 1-1 paipa takuenda kumba. Saka ndakuti chikokwiza mbana anokuziva Steven ukatoenda kumaraini kuseri kweground kwestadium ukakwira nepaseri pestadium pane matombo wozonobuda pashopu pachiremba wozonobuda nepashopu pachiremba. Saka ndakasvika vakandigarira ipapo ezati hakuna kwandoenda nako. Ndakasvika ndakagarirwa nekuru ipapo zvikanzi iwe warova nhingi nanhingi kuchikoro kanzi manje takudhaya mfesi vari kushaikwa vaviri vatatu vakata zvakaoma kati takudhaya mfesi ndikati guys inini kundidhaya kuchanetsa ini hamundidhayi bhozi inini ndakata ini hamundidhayi guys musanyeperane zvenyu ndimondora hamundidhayi kana forget. Saka ndaine shamwari yangu yainzi Alfred ndo ndaifamba nayo bandati ainzi ndikati bata mabhuku angu ndobva abata mabhuku. Saka inini munya ani hana kubvisa hembe manje takabva tatanga kuexchange maoko ipapo. Baba ndaikanda zvibhagera zviri kana newe waisekerera usana ana mai vemusika vamboda kubata vakati rinorega izvirovana vafanira ivo ndakavagadzira vese aita apinda nodhaga wara ndikakudhagura ukadzoka uri murume ndikati dhagu waenda dhagu waenda dhagu waenda. Saka mamai emusika vakabva vati aregai mwana wachibuka arove vanhu vake ndobva ndakadhaya vafanira vaya ndavadhaya vese ndobva vatiza futi. Saka vatiza ndakaenda kupi ndakabva ndatora mabhuku angu hembe yangu yanga yabvaruka my boss vaiti auya kumwe aidhonza uku adhonza kuti ndikatendera ndikakuti dhagu wairova pasi. Saka ndakabva ndabva paipa ndaenda kumba hembe ndakapfeka kuchikoro yanga yabvaruka mablue shirts edu aya yabvaruka musana wese nekudhonza. Saka ndakasvika kumba momuzvama wangu nditarisa so akabva vati finish amai vakandirega ndichipinda mumba vachipinda mumba bva vapinda nezimboma rakadai so zvikanzi hembe haibvaruke kudai so imhanda iyi maida ndine sei ndandaunganirwa zvikanzi imhanda shepani ndonobva ranzi bva ravharwa baba ozati mama edu airova akaishimanyika mabocha airova yewe ini ndoda basa rekutenga hembe inini basa rekubvarura nemafaiti yewe. Saka momzi yakabva yandichaya paipai kurova ndakaita namai ndokokanipa hasha manje. Saka mafesi aenda vadhaya vakabva vatiza ndoudzani
𝗭𝗿𝗲𝗃𝗃 nyanga ndo baba vemufana ari panapa mwana wangu. Vanoudza 𝗭𝗿𝗃𝗃 nyanga ai baba vacho vairova mani 𝗭𝗿𝗃𝗃 airova. Saka vakanoudza 𝗭𝗿𝗃𝗃 kunzi tarova nani mufesi atamutadza ati clear foot zvikanzi all right chamutsvaga. Saka yakazove weekend ndakaleza zvangu weekend ndichibva paSalads paya ndichienda pamaterminals paya nevanhu baba tatabva pabhora rechikoro riyani. Saka ndingoti fambei kunosvika paya ndakabva ndasangana navo vana nyanga ndobva uyo ndibvodzokerera paredi uyo ndobva vandibata zvikanzi nyanga ndiyakabva asvika bva andibata. Lakira ndakaita pana 𝗭𝗿𝗃𝗃 anga ari mupfupi manje ini ndandiri murefu. Saka bva asvika ndobva andibata. Saka andibata ndaitomutarisira pasi uri kundibatirei zvikanzi uda kuita bhosi uda kuchita bhosi wekaro iwewo. Ndobva andidhonzera kutoileti. Saka patoileti pakazova kwamusika paive miti yemupuranga miti yemumango yaivepo. Saka pari parima so chikosvika parima paipai chanyanga bva ndichibhagera akandibata ndobva ndakabva ndati kana handitamboiyo. Ndakamudza ngati kana wairova vanhu mukaroi ndinokutanga nekupesera ucharovi futi chichi ndobva rudunura paanga akandibata because I was strong ipapo. Baba ndairudunura zvibhagera zvoti kana waisekerera usati aigomera murume mukuru nichiregerera zvibhagera so ndakanongodhonzana vakutiza vakuenda hanzi anorova mufesi uyo aite. Saka vanhu vemukare vangu vasingazviziveka vakabva vatotanga kuziva kuti damn it ukatamba nemufesi unorohwa. So at the end ndakadha ndatanga kuwana shamwari manje ndandakabhosi ndanda kutanga kuwanawo shamwari dzekutamba nadzo. 𝗭𝗿𝗃𝗃 nyanga became one of my best friends. Nyanga he became one of my best friends baba vemupano. Unfortunately ndakazoona akafa bhuru wangu. He became one kubva panyaya yedu iyoyo akabva aita best friend yangu chaichai. Taifamba tese vanoshamsika vanhu vaita vakomana vangu vadenha munorohwa mukafa. So nyanga became one of my best friend baba vaStephen. I'm so sorry Stephen kunzwa kuti dzakashayika 𝗭𝗿𝗃𝗃 akashayika but he was my best friend. Baba vacho was a businessman. Ndara nyanga was a baba sekuru vemupano vanhu vaive nemari ane dzimba dzisingapere mukaro imwe mudhara wacho aita business rekukanya zvidhina zvakavaka karoi zvese zvakavakanywa nasekuru vake mupano. It's good to see you Stephen. It's good to see you boy. Hanzi mukaona akazviramba 𝗭𝗿𝗃𝗃 iye akazviramba aiwa 𝗭𝗿𝗃𝗃 akazviona because akaona aiziva airova mufesi wacho airova kurova 𝗭𝗿𝗃𝗃 aiti wangonzwa kuti nyanga 𝗭𝗿𝗃𝗃 nyanga airova 𝗭𝗿𝗃𝗃 chirega pane mwana wangu mbano baba wake was my best friend. Baba vacho vairova zveshuwa aikona zvekumbosekererana zvezvo vaitokanzwa kuti 𝗭𝗿𝗃𝗃 uko anenge achikiya vanhu ikoko but panapa akazosvika akaona mupana wacho hamire bhosi atiri vamwe vaiva hatisingori ordinary people kuti unongosvika kuti hambana ndakutokurwa aiwa tatiri vamwe vanhu vekuti waitotanga kufunga kuti ndorwisa here. Hanzi baba vangu maivaziva here vaipedzera manje Brandon Munetsi vainzi ani baba vako Brandon ndogona kuvaziva vanhu mukare vazhinji naivaziva hanzi tozviziva Stephen noziva vanhu mukare vazhinji ndovaziva 𝗏𝗏𝗏𝗏 vandakakura navo handovaziva. I became very good friend naShayiloti ende paakafa pandakasvika kuchinzwa kuti 𝗭𝗿𝗃𝗃 akafa zvakandirwadza stereki. He was my best friend, my good friend. Zvekuti waiti ukangoona Shepherd naShayiloti wotoziva kuti hakuna kunaka. Ukada kudenha woziva kuti panapa ndorohwa ndikafa. Hanzi ndozvinoita varume chaivo. Takabva taita ma-best friends naShayiloti. He became one of my best friends. Best friend yangu chaivo. Ende musikana wayo mukadzi wacho iye akabva atozoroorana nemufesi uyo hanzi nyaya yeYudha taura nyaya yecorruption mukoma dani. Saka ndo nyaya yatiri kutaura guys kuti ndakachi ndiri mugroup but pana junior pana junior pana 𝗭𝗿𝗃𝗃 pana nyanga junior here kana pana junior pa 24 pana voice Stephen unoziva voice nyanga voice saka kana kuti bainzi my voice pakatarisana nepatumakioski tuyatuya ukabva line rekutanga chairo pamakazhu ndopekutanga. Saka guys nyaya yatiri kutaura panapa regai ndichisiya nyaya yemwana wangu ndadati azive baba wake ndowaziva stereki. Baba wake ndowaziva he was my best friend chaicho yekuti waiti ukatoti shaya
tritese mumwe anenge achita zvaari kuita mumwe achita zvaari kuita but pese pataisangana waitonakirwa kuti pasangana mabhinya because Charlotte akakuziva manje kuti mufeso haadhererwe ona because madhara ekuchimarawi haasi ekutamba nawo musatamba nemadhara echimarawi ndakazodza mumwe munhu kati inini ngotadza angurwa munhu achifa ndofunga mweya waMwari waingondichengeta but ona ndaiti ndikakusikira kuti tonhongana chete unodonha unodonha chete usati dzimwe nguva ndaitoshamusika ndega ndaine shamwari yangu ainzvidzai ndofunga vashoma vanhu vanomuziva kukaro yezvinezvi because ainzvidzai kaocha angati taller than inini was taller than inini yakazoita best friend yangu futi ndipei nhamba ndanakirwa ndichakupa nhamba unouya kuinbox ndokupa nhamba Steven unouya kuinbox ndokupa nhamba mupana wangu mwana wangu is just like my son like my son unouya kuinbox ndokupa nhamba Steven munhu andakatanga kurwa chaicha anga ari shamwari yangu ini yandaiwirira naye ainzi zvidzai kaocha unoziva kuti upenyu hwangu ka anobva ndamboita shamwari dzechirume ndati kangoita shamwari dzechirume chete taitopesa tarovana zvazvakaoma shamwari yechirume taipesera tarovana saka zvidzai anga ari giant kwandiri zvidzai kaocha anga ari giant nanhasi ariko kuharare bhururu wangu anga ari giant kwandiri saka amene musi andizotakanesana chii ndobva akakanda mabhuku ake ndobva auya anga ari murefu kwandiri asvika achitaura ndiri bhutsu ubva andipotsa ndobva ndamunzwa akati shamwari ini handizvokurwana newe vanhu vakuti ari kutya ndandiri mufana ipapo ndikati aiwa handisi kumutya but handisua ndomukuvadza hanzana madiro brothers zvivanhu zvezano handovaziva bhururu wangu anga akaroora kwamadiro akazofa ainzi 𝗪𝗰𝗁𝗂𝗃𝗃 kana kuchenjerai mukova anga akaroora mwana wamudhara madiro aimbenge ari member of parliament yavo friend yangu yanga akaroora ikoko saka zvidzai akabva atanga kudana ndiri boots unobva andipotsa ndobva ndati kune mumwe shamwari yangu yainzi Godwin ngati bada mabhuku nimborowa giant kachipati yonokuvadza ndikaimira nimborowa giant baba nandiri mupfupi andikakudaiso mbichana ndikaona ndapavhurika ndikati shwe kudai unonyepa mikono yakaenda mikono kuinda asi unogona zviti zvidhudhuinda that's how I singled you out you subject to discussion by all instructors mukomadhani patakazoita hondo yekushamba nana mukomadhani ava anonzi Denmas Tembo ndodzana ndinadzo kushamba idzodzi pakaitika hondo yekushamba ine maronda amuri kuona emabhotoro aya ibhodhoro iri ibhotoro rakacheka mabhotoro aicheka kudaiso aya mabhotoro pahondo yekushamba nana mukomadhani tindikabvara sobrakadai mukuru munhu asingazive zvaanda kunonakidza ano madiro plus iwe flexible led wise that's the truth but yangu I was very flexible handa chimwe chimunhu mukomadhani tikatokuona takuchema sensei bozi hata chimwe chunhu izvo zvayangu hipo flesh yangu hipo flesh mudhara wangu zvakapera zvinezvi tangosara pakutaura pamuromo but tinombodhonza dhudhu kana zvaoma hanzi ngatichitaurai nezvecorruption thanks mukoma Ambrose tachimbokurukura nemwana paita mwana akachindibvunza mukoma Yuda mobva kupi chichi is almost like my son anyway his father was my best friend saka nyaya yatiri kutaura panapa inyaya ndachidzidzisa vanhu veZANU-PF ndikati musashandiswe mapurisa nemasoja nemagajeri muri kushandiswa nezano vanhu vari kushandisa they don't want you to own any property unonzwa achitaura kuti motikari yegore rakati haipinde iye ari kudhiraivha motikari nyowani yaari kupuwa nehurumende haana kwaanopinza motikari kwangu anotenga inongouya motikari okubvunzwa kuti chef muda kala yerudzi yemotikari munhu yeye ndiye ari kukudza kuti tine motikari dzine 10 years old anoziva kuti salari yaunohora iwo haufa wakatenga motikari nyowani kuti unganidze utenge motikari ine 10 years yacho you need about 5 years 6 years uchishanda usingadye kana kuita chimwe chinhu wotenga kamotikari kako kudza kuti akapinde andiriona saka vanhu ivo havakudei vanhu veZANU-PF vatori against development yemacivil servants they want to keep you under poverty so that imimi mucharamba muchingoti muchitambura why nyaya yatiri kutaura yecorruption haina kutanga nhasi nyaya iyi nyaya yakatanga kudhara kuma1982 kwakutanga nyaya yecorruption vanhu vanoziva Samson Paweni vaiziva munhu ainzi Paweni Samson Paweni scandal
kuma 1982 ikoko kuskandal ya 𝗏𝗏𝗏𝗏 hapana munhu asingazivi 𝗏𝗏𝗏𝗏 vanhu vakakura kudhara nyaya ya𝗏𝗏𝗏𝗏 munoiziva nyaya ya𝗏𝗏𝗏𝗏 Samson 𝗏𝗏𝗏𝗏 aive transporter. As I like the approach by talent in the moment teaching people about Zim construction. I saw his videos. Oh, thank you. So nyaya tutara pana inya Mkomadani, can you still remember Mdara mwainzi Samson 𝗏𝗏𝗏𝗏 Samson Bernard 𝗏𝗏𝗏𝗏 akagara kuchikuru maximum sterek 𝗏𝗏𝗏𝗏 𝗏𝗏𝗏𝗏 ndiye akatanga nyaya dzecorruption dzakubuda nyaya dzecorruption around 1982 Samson Bernard 𝗏𝗏𝗏𝗏 was a transporter. 𝗏𝗏𝗏𝗏 wokuba musoro wetrain mamuziva Frost wamuziva the guy akaba musoro wetrain ainzi Samson Bernard 𝗏𝗏𝗏𝗏 around 1982 the early birds vecorruption yaitwa naPaweni aita iye together na 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃 was the Minister of Agriculture around that time. As I remember 𝗏𝗏𝗏𝗏 scandal yema locomotives, yes. Akaba zvimusoro zvezvitima because he was a transporter. Aidila aive business a transport. Anzi wangu ndei Peter zviri sei. Saka 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ainzi Samson Bernard 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ndiye munhu akatanga nyaya dzecorruption kunyatsozikanwa kunzi muZimbabwe maakutanga corruption maakuita corruption. The guy was well advanced in terms of corruption. And says I know the story of 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Shepherd Yuda 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 tomuziva kana kumarata ekuteno akaba munhu aiba iyeye ainzi Bernard ainzi Samson Bernard 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. That guy was a thief. He had the service station 𝗭𝗶𝗁𝗂𝗂𝗂𝗏. No, that's true. Aive nema-service station, aive nema-transport. Ndiye akaba chitima chakanetsa kunzi mashayika chitima, musoro wechitima chabiwa naPaweni. And that guy, as I remember the scandal yakanetsa sure kuma 1982. And 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 was a transporter. And he used to deal na 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃. Ndopakatanga kuti 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃 mari achiba 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃 by that time ndiye anga ari Minister of Agriculture, I think. Makore acho iwayo azisu ma 2000 1982 regaiti nyarare apo munetsi unotonyarara Brandon because idzi nyaya dzakatanga kudhara 1982 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 achisungwa because aidila nana ainzi anani vana 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃. So during that time 1982 there was serious drought. If you can remember, guys, there was serious drought in 1982. That drought, it affected most of Southern Africa countries. Zimbabwe was one of the countries affected in drought in 1982. But drought in 1982, Bernard Samson 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, he took advantage and bribed his way into winning the government tender. But drought iroro, he won the government tender to distribute drought relief across the country with the help of 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃, who was the then cabinet minister and many other government officials vakapindira panyaya iyoyo and estimated kuti pane mari yakasvika kuma $6 million which was lost. The first scandal was stealing yakaitwa kuMinistry of Manpower and Planning 1981. But thank you Hope. I think I missed that one. Inogona kuve, yeah, it could be that could be 1981. Ndo yakave first scandal ritaurwa namukoma Hope 1981. 1982, so it became the second scandal yana 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Apana asingazive nyaya yaPaweni. Vanhu vakazvarwa kudhara vanoziva nyaya yaPaweni. Andimona. Saka 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 akabribe his way through, akataura nana 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃. Ma-government officials mazhinji akawanda, they were involved in that case. Pakaitwa ma-fake invoices which were raised, nema-duplicates, pakaitwa ma-payments which were made to 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 transport while part of the drought relief maize was diverted for his personal use. Chibage chakauya kubva kunze kwenyika, chimwe chibage chitorwa kubva kuma-silos, chichienda chichiita drought relief. 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 akarova chimwe chibage achitora achinotengesa motikari dzake dzichita basa, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 achibhadharwa. Urkunzwa, akabhadharwa basa raasina kumboita 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 almost $6 million by that time. It was like by now
6 million could be about billions of money which was stolen by 𝗏𝗏𝗁 na 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃. Part of duplicate payments were made to 𝗏𝗏𝗁 transport with the part of the drought relief made. 𝗭𝗶𝘁𝗃𝗃𝗃 was diverted to his personal use at the expense of the starving population. A lot of people starved. 82 kwakaitika nzara. Andifunga kuti muZimbabwe mune drought yakamboitika sa 82. Droughts makazouya zvawo, but 1982 was the worst drought in our lifetime. So as early as 1982, the national pace was already at risk as political vultures were waiting for a feeding friends. And political vultures akatanga kuita hoover around our feeding trough, our national pace kuma 1981-82. Muchipinda nyaya 𝗏𝗏𝗁 yakarwadza was a typical war vet with all the trades that humanize like money, corrupt, uneducated, and ignorant. You see, so they started to steal from the poor and the poorest, leaving state coffers empty. These Mao veterans at all. These people started, and his nickname was Mashata. All right. So they started stealing from the poor and the poorest, leaving the state coffers empty. The country became an insignia of corruption. It became a center of corruption. Kleptomanias became cropped in. Selfishness, and the government lost a lot of money, which means for national development. There was no development. Today, if you look at what is happening in Harare, amuna ma skyscrapers, amuna ma road akanaka, amuna chi, ukanza vachitaura vari kutaura it's corruption, it's sanction. There was no sanction during that time. Anza koma shepi 1982, mama kura zvekudaro. Nanda kura 1982, I was 11 years old. Nanda kura 1982, I was 11 years old. As welcome kudzimu siyamo. I was 11 years old. Nanda kura. Taizi baba wangu waindigira newspaper. Baba wangu waindigira newspaper. Kuma 81, 82 baba wangu waindigira newspaper. Ndaiverenga newspaper. Yeah, I was 12 years old. Baba wangu waindigira newspaper. Ndaiverenga newspaper. Most of these cases taizinzwa chimba newspaper. Indaifarira nyaya dzehondo ndichikura. Ndopataizwa nyaya dzehondo nana Iraq, kwaimone hondo dzimwe dzaitika kunana Libya, tichiverenga nyaya dzehondo dzaitika kuma 1982. Andimona. So if you look at during that time, national development became stagnant. Zimbabwe did not develop because corruption had crept in since 1981, just a year after Tatopinda independence. People started doing corruption and Zimbabwe stopped developing. So 𝗏𝗏𝗁 akabva atongwa was jailed for 15 years panyaya yacho, and had the term reduced to 10 years after an appeal judgment, and surprisingly none of the government officials was arrested. Urikona pakarwa 6 million. By now makore atiringere about 6 billion. There was 6 billion. Mario, by then Zimbabwe dollar was more powerful than UK pound. It was 1 to 2. So it's almost like 12 million pounds, which was lost during that time. And 12 million pounds, when I were a married paper, I were $7 a week, which one was 6. Pachirus was 6 million. Sorry guys, that try to move chamba chadona. And you're gonna nyaya tukutaura. Pakaipoa kuma. Chakupora chidona chadona ndipedzechi. Sorry guys, sorry, Mondregira. I'm Dara Shepherd, Muriwa 1971. I was born 1971, 24 October. Ndogorana kaberekwa 1971. Saka you find kuti pakatanga nyaya idzodzo 𝗏𝗏𝗁 akabva asungwa 𝗏𝗏𝗁 akatongwa iye 15 years kugara mujeri, kukoti ikazomubvisira 5 years ndobva azosara ne10 years. It was just after appeal, and went on to preside over several ministries. But unoona chinoshamisa choti vana 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃 panyayo, he was never arrested. He was never arrested. Vakatozopuwa mama positions ana 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃𝗃 vachiramba vachiba vachienda vachiba chete. Andiri kuona. Saka tabva ipapo panyaya yana 𝗏𝗏𝗁 takabva taenda panyaya yeZisco still.
kwakusina ma-sanctions during that time. If you hear ZANU-PF idiots telling you that there were sanctions or sanctions are hindering development, they were supposed to have taken that $6 million during that time and develop our country, build motorways, do this, but they never did that. They started vachitora chibaga vachitengesa vana paweno vachiba vakaregera vana paweno vakaita zvavanoda. Tabva ipapo enters mujuru mbuya Joyce mujuru. I know someone said she likes listening to me a lot. Anzi mbai mjuru I know she's watching and she likes watching me a lot. Sorry Jola. You are what 27 urumdiki mbichana nemas days from 1992 the ISAB until now corruption zvakaoma. Saka urikuona kuti corruption yakapinda muZimbabwe a year after independence. MaZANU-PF ukanzwa vachikutaurira kuti ma-sanctions arikutarisa kudevelopa nyika, tell them you are lying, guys. You started to do corruption as early as 1981. In 1982 vakumbira ikangai akabatsira napaweni kuba vakaba $6 million. By that time Zimbabwe dollar was equivalent to US dollar, and it was like 1:2. One Zimbabwe dollar was £2 during that time. So our currency had power, and Maria Gabiwana Pawen was a lot of money. As a result, Pawen was sentenced to 10 years in prison. Akazopila, akasentenced for 15. Akapila, akagara 10. But 10 years pacha anazomboga sterek because mwezi wokujeri it's about 20 days. It's not 30 days mwezi wokujeri. And mruona yapera yapaweni kwakazoyambuya mjuru Joyce mjuru. Hanzi vanofarira kunditeerera sterek. Hanzi she likes listening to 𝗭𝗵𝘁𝗲𝗏. Hanzi every time vanongangoripo vachiteerera mbuya mjuru. So I know she's going through a lot of pain whilst I'm talking about her corrupt activities ku 𝗪𝗂, which we call 𝗪𝗂 scandal. Maya Mujuru, she was the vice president by then. Then 𝗭𝗵𝘁𝗁𝗂𝗀𝗃 was the vice president by then. Samuel Mbengegwi was the minister of industry and commerce. Muchiri kuziva here izvozvo. Vanasteni Mudenge was the minister of higher education. David Murungari was the group manager woku 𝗪𝗂. Vakomana ava varume ava vakaba vakomana. Kwaiva Patrick Chinamasa ndiye anga ari attorney general ipapo. Kozouya tiri vanhu mudariki anga ari ZANU-PF member of parliament. Gibson Munyoro was ZANU-PF member of parliament. Gabriel Masanga was former managing director of 𝗪𝗂. Then Rodro Makuni, Ndara Makuni was marketing executive with 𝗪𝗂. Olivia Mchena mbuya vaiva was minister of science and technology. Because 𝗪𝗂 arikuda kuti nhasi 𝗪𝗂 ndiye arikuda kuzvita kuti hanzi pane position vice president inofanira kupiwa a woman, but she knows probably she's the most senior woman in ZAPU, and she is the one who's vying to be a vice president of Zimbabwe to replace achainzani chimudhara cheSonyeni cheSonyeni chichabva mai manje. Hanzi Yuda tell them zvinorwadza sure. Saka vari kurwadziwa andimaona. Saka urikuona 𝗪𝗂 she's vying to be vice president weZimbabwe, but ndo vanhu vakauraya 𝗪𝗂. The unemployment that we suffer today, it was caused by the likes of 𝗪𝗂. And 𝗪𝗂 now is vying to be vice president. Ara replace 𝗭𝗵𝘁𝗁𝗃 cheSonyeni chimudhara chache. Andiri murikuona. Ipapo 𝗪𝗂 was the minister of small and medium enterprises. Mutizachi ministry chimwe chakakiretwa naMugabe 𝗭𝗶𝘁. Upo kwayanonzi George Mulilo anga ari permanent secretary of transport. These are the people vakauraya 𝗪𝗂. Paka pasina sanction. There were no sanctions at all. These were the people who destroyed 𝗪𝗂. These were the people who destroyed 𝗪𝗂 through corrupt means. Vanamai mujuru vaingoti vachinosaina mari vachipiwa mari dzeZISCO vachibuda vachienda vachinorara mahotera vachibhadharwa neZISCO vachibuda vachienda 𝗪𝗵𝘁𝗁𝗃 chimudhara cheSonyeni 𝗭𝗶𝘁𝗄𝗃 chache. Andi murikuona. So Zimbabwe Iron and Steel Company 𝗪𝗂 had assets looted by its executive and top government officials.
These were the top government officials. These are the people who looted 𝗪𝗂 Steel assets. Kune motikari dzakarova kuZisco Steel. Dzakaenda nana mai mujuru. Kune zvakawanda simbi dzaibuda vana mai mujuru vachituma motikari dzinotora vachinotengesa kunze kwenyika vaisa mari muma offshore accounts avo. Kana hanzi vanofarira kunditeerera sitere. Kubva pandakataura nyaya yokuti AK haidonhedze 𝗪𝗶𝗃 ndega zviite. Ndakaudza mai mujuru, ndakaudza mazano ndikati AK assault rifle haidonhedze ndege, haidonhedze helicopter inonzi 𝗪𝗶𝗃, musanyeperu, haidonhedze ndege yayo. 𝗪𝗶𝗃 ukatarisa pasi pacho pese pai it's bulletproof, mawindo acho magirazi acho bulletproof. Awiro ukaidonhedza ndege. It's a French made helicopter which was made in around 1963. 𝗪𝗶𝗃 aya. Saka it's like armored helicopter. Awidonhedze yayo. Haidonhedzwe ne-AK yazviite. Saka ndakavataura kuti kunyepa. Adola mdara wesonyeni 𝗭𝗶𝗁𝗀𝗃𝗀𝗪. Saka you see, these people, they claimed large allowances and hotel bookings from the company when a private business, when they went on a private business, nana kwekwe kupwa vaienda vachina na Botswana, vaibhukirwa mahotera, vachipuwa ma allowances, vachita basa risinei neZisco Steel. Svika Zisco Steel yadona. Svika yadona Zisco Steel. You understand? They were awarding dubious contracts on their associates. Those are very connected. She was powerful, my mjuri. All those people who were connected to her, they became powerful as well. And those people evaded arrest and prosecution. What my mjuri was doing was award those people contracts. You understand? So they were awarding those people contracts. Mana George Mulilo, they were awarding those people contracts on behalf of Zisco Steel board, because they were like a Zisco Steel board. And their associates made a killing. Some contracts were never fulfilled, resulting in funds being siphoned from the giant steel making company. Up to now, Zisco Steel yakabva yagwadama. Akusina chinchonzi Zisco Steel. Aichasimuki futi Zisco Steel, because they've got no money. Mari yese vaitora vana mai mjuru. Vachiti vakaenda ikoko vainorara. Someone is sending. Never mind. Saka yakapera nyaya yeZisco Steel. Tataura nyaya yekuJB vana Kangai nana Paweni. Tikabva ikoko kwakusina ma-sanctions. Come Zisco Steel vana mai mjuru vana 𝗪𝗵𝘁 kwakusina ma-sanctions. Ukanzwa ZANU-PF vital ma-sanctions akauraya Zimbabwe, tell them burglar off, you don't know what you are saying. These are not sanctions, but it's corruption that destroyed our country. Entered the national railways of Zimbabwe. Unonzwa 𝗙𝗵𝘁. Ukaona these guys, they were going for every parastatal, destroying every parastatal. Enters the national railways of Zimbabwe. Up to now, ZANU-PF kana yakuenda kuma-campaigns, inoenda kuma-parastatals ese vachitora mari vachisa kuma-campaigns eZANU-PF. But havasitori mari vachisa kuma-campaigns yogadzira road. Vanotora mari vachisa kuma-campaigns eZANU-PF vachigovana vachinorara vachiponda vanhu kumaruzevha vachitengera vafana zvikafu ikoko vachidya vachirova vanhu vachikuvadza vanhu. Hanzi mai mujuru vakapfura ndege yaiva nevarwere vaienda kukaranda kuchipatara. Ndakazwa kuti hanzi vakapfura 𝗪𝗶𝗃 haidonhe nekabara ke-AK. Haidonhe ndege yayo, musanyepero. 𝗪𝗶𝗃 hauidonhedze ne-AK. Ndokupa 30 rounds yokubhururuka ichipfura ndokuza rova tone ndege. Hauidonhedze 𝗪𝗶𝗃. Never. Anditi mona. So if you see vana mai mjuru, vapedza vana mai mjuru kwakapinda National Railways of Zimbabwe. Munoziva munhu akaparadza National Railways of Zimbabwe ainzani? Ainzi 𝗪𝗶𝗃𝗃𝗃𝗃. He was a retired air commander. A retired air commander. Anzi namukoma 𝗭𝗶𝗃𝗃𝗃. 1987 Zisco Steel blast furnace scandal to 1987 Air Zimbabwe Fokker plane scandal 100 million. Vakapedza mari varume vaya. Kwakabva kwaya soja ainzi 𝗃𝗃𝗃𝗃. Musanyepero nemazano. ZANU-PF ndo yakaponda nyika. True shepherd, they looted everything. They looted. Nyika cannot develop. Zimbabwe is stagnant. It's not moving forward. It's because of one. Iva vanhu kutaura nezvavo. Vana James Makamba benefited from Solomon Mjuru, and Oamwachana zvima bogus company.
finally went 𝗭𝗶𝘁𝗁𝗂𝗪. You understand? So zvakabva yaparara 𝗪𝗔𝐶o still. Yabva 𝗪𝗔𝐶o still ndobva Michael 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 aiwe retired air commodore achibva apindawo neyake yeku National Railways of Zimbabwe. National Railways iye akabva anzi iye achibuda retired akabva iswa ikoko ndiye anga ari general manager. Ari general manager finance director wake ainzi Patrick Bondai. Ndikataura nyaya yaPatrick Bondai munori akomanaka muchiroziva here murume ainzi Patrick Bondai. I'm not sure whether this guy is still alive or he died. This guy made a fortune out of National Railways of Zimbabwe. Ainzi Patrick Bondai. Because ainzi Frank Masutu, former police assistant commissioner Mdara Masutu. Panasinga muzive Mdara Masutu. Bondai na Masutu varume vakaparadza National Railways. Vachishanda na 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Ainzi Michael 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, who was the retired army commodore or commander commodore. Andopaka Magwa Solomon Mjuru from Mugabe. And Mruon. So if you look at nyaya dzatiri panapa, guys, ndopakaparara Zimbabwe. Kwakusina ma-sanctions, musafe makanyepero kunzi ma-sanctions, nchakutaurira chinonzi 𝗍𝗏𝗏𝗏𝗏. It's not a sanction, but it's an act which was put by the Americans. If you follow this, Zimbabwe will develop. This is why you see these people, they don't want to implement whatever was recommended in that act. Because what they want is to continue plundering the economy. Because they know if they implement everything that has been put in 𝗍𝗏𝗏𝗏𝗏, then they are not going to benefit anything. And ZANU-PF, you know, vairwa kuseni, because ZANU-PF hachikusina chinonzi ZANU-PF, yasara kuma-barracks. Yasara kuma-barracks. And then so the National Railways of Zimbabwe looting scandal implicated retired Air Commodore Michael 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, who was the general manager of NRZ. He was accused of looting $1 million together with his top executive, while the rest of workforce went for several months without receiving salaries. Vanakupe vanga vakushandira mahara iko. Vanarinda masara na mahobho veku railways keke kwakusina chekudya. Railways yakatanga kuenda for a long time vasina masalaries. Bondai charova mari, mututu charova mari, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 charova mari, mari dzemasalaries vaitora vachiba. Hanzi 1997 ndakazopedzera nekungova na mari dzemaronda 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 get almost $1 million. And so they were also implicated. Implicated by also Bondai na Frank Msutu Mdara aiba. Uyaito obaza ito zikanwa chibaga aiba zvinhu because angari mupurisa is a former police officer. Msutu aiba kana pakabva ku police akabva nenyaya yekuba. Vanhu vaiziva akaritaiswa pacho. Akaritaiswa nenyaya yekuba Mdara. Hapana ngasingazive Frank Msutu kuti iyi yakanga iri mbavha. And in mon, vakarwa mari varume vakarwa kuma over 10 million through inflating prices and fast tracking payments, exposing the company's cash flow. Urikona as a bookkeeper, cash flow statement, mnoiziva cash flow statement. Ndogona break right how a cash flow statement operate. Yakasara isina mari. Vana 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 vaive nezvimakambani zvavo ma-fake companies. Vana Bondai vaive nezvimakambani ma-fake companies. Zvavaitenga nekusupplya mishonga yekuklina zvitima, mishonga yekuklina anonzi maKobra, madeski chi, zvazvo zvikambani zvavo zvaisupplya ikoko. Uniform dzana mahobho vakusona ivo vaisupplya, saka vanga vakungozvibhadhara a lot of money yanga isingaenderane nemari yaipinda murailways. It was like a team of looters. Mugabe had set up a team of looters. Kuti kuZisco toisa mai mjuru vanonoba ikoko, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 enda vanopedza futi unoba kupi kuRailways of Zimbabwe. Saka yakabva yapera mari yeRailways kusvika izvo zvitima hazvichafambi. Zvagara pasi, Railways yangoti gojodo yagara pasi. Last week or 2 weeks ago, chakadonha chimwe. Hakusisina chinonzi chitima muZimbabwe. Vanhu vakaberekwa kuma 1990 semwana wangu anachitaura panapa kwanyanga. Hakuchina. Vafana vanofa usina kukwira chitima. Let alone an aeroplane. Kukwira chitima chacho vafana havachatoziva kuti kune chitima chinokwirwa. Andimona.
tapedza nyaya yezisco steel kwakapinda Willowgate scandal. These are scandals which rocked Zimbabwe. These are scandals that destroyed our economy to the extent that Zimbabwe aichasimuki. Willowgate scandal yanga iri minister Maurice Nyagumbo. Mamuna 𝗍𝗏𝗂𝗏 Nyagumbo was minister of political affairs. Akazozviuraya vanhu vaita akazviuraya but anenge ari kunzi akanzi ayoshurawo pasi wanyanya kuba. Andimona zvatotaura naubhedhi kuti kwamaenda kunobauka ukangoba zvisina musoro vanokuudza kuti rova kakangopisa urove pasi. Vana vaMozambique vakazoonekwa vakafuta vari mumamotikari vakafa. Saka 𝗧𝗵𝘁𝗀 avamise. Saka muri kuona mudhara Maurice Nyagumbo ari kunzi hanzi akakomita suicide. Haimboita suicide. Willowgate scandal hapana. Kwaiona 𝗍𝗏𝗂𝗏𝗃 zidhara raita ngemvuri here. 𝗍𝗏𝗂𝗃𝗃 was the minister of defense. Vakadziba motikari idzodziya maCressida zvakaimbwa naSolomon Skuzadu kuranzi wandiramba mukadzi wangu kushuwa kundiramba uchida murume ane Cressida. Andinibona Willowgate scandal ndakaimbwa nanaSolomon Skuzadu vachimba for a guy who on the Cressida only kingly amene zvaimbwa anetsukuizota nemba achirichi yakaimbwa naSolo iyoyi yana Maurice Nyagumbo ari political affairs minister. Ikaimbwa yana 𝗍𝗏𝗂𝗏𝗃 was the defense minister. Frederick Shava anga ari minister of state ndiye aitungamirira maCIO. Cressida andiriona. Saka nyaya iyoyo Frederick Shava apo nhasi ndiye aihedha CIO ndiye anga ari minister of state. Frederick Shava ndiye anga ari minister wemaCIO yo. Mark Dube ndianga muchiruziva mudhara ainzi Mark Dube zimudhara rare ndoranga riri governor kumaTebeleland panyaya kumaTebeleland South ndoranga riri governor ikoko Mark Dube. Kozoya 𝗍𝗏𝗃𝗃𝗃 akanga ari minister of local government and urban development. 𝗍𝗏𝗃𝗃𝗃 ndianga akapiwa yekunzi developer dzimba vakira vanhu malocations ngakuvakwe dzimba vanhu vaone pekugara vachisa 2020 housing for all by the year 2020 𝗍𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 iyoyawo. Ndakamboti mwe musi ndakamboitaura nyaya yayo ndaive neshamwari yangu yainzi 𝗏𝗏𝗃𝗃𝗃 mwana wakwaMahachu. Taibva kuBelgravia kunotamba bhora. Saka bhuru wangu aindifarira Sterling aida nditambire timu yake. Saka ainditora every weekend maSaturdays aya tichienda kunotamba bhora kuBelgravia. Saka dhei iroro takadzoka ndobva nditi 𝗍𝗵𝘁 ngatipfuure tichiona chimoko changu apa. Ndobva taenda kumaflats ekunana Cameroon kuya. Tasvika kumaflats kuya ndobva tapindamo ndakasvika ndikazi Ruby. Sorry, Dad. I know you do that every time. A song Willowgate Scandal by Solomon Skuzadu. Saka takapinda ndobva ndasvika ndichigara pasofa. Ndagara pasofa bhuru vangu vambotora chimukaradhi chavo zvacho zvimakaradi magero zvacho vari bum vakwidza kubva vaenda kwavaienda havo kana vanga vanorova sonyeni. Saka ndakasara munomwa chichi zvezvindopiwa doro ndasingamwe. Later on ndakazoona chimudhara 𝗍𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 was short. Uzati 𝗍𝗏𝗃𝗃𝗃 anga akapfupika kwenzara tsvangira yanga akareba. 𝗍𝗏𝗃 probably height ya𝗍𝗏𝗃 anga akaenzana naChamisa anga ari mupfupi 𝗍𝗏𝗃 but achida kudaiso aita matama anenge mvura chadona. Ndopa ndakatosaka kusangana ona 𝗍𝗏𝗃 kumahure ikoko ndikati madhara anohura kudaiso anohura zvinonyadzisa. Anoona saka bhuru ranga azoti pana zvawaona siyana nazvo. Anoona saka uri kuona kuti ana 𝗍𝗏𝗃 wana Dzingai Mutumbuka who was minister of higher education during that time, wana Callistus Ndlovu anga ari minister of industry and technology, nana 𝗍𝗏𝗵𝗃𝗃𝗃 iye uyu speaker of parliament anga ari governor wemaTebeleland North. Iye 𝗍𝗏𝗵𝗃𝗃𝗃 nemama government officials. Vana 𝗍𝗏𝗵𝗃𝗃𝗃 vakabvira kudhara kuba nanhasi vari kunzi speaker of parliament 𝗍𝗏𝗵𝗃𝗃𝗃. Makore ati kutaura eWillowgate scandal kuma 1984-85 ikoko 𝗍𝗏𝗵𝗃𝗃𝗃 anga ari governor. Andiri kuona anga ari governor nanhasi arimo muparliament nanhasi ari kuba. Munotaura Zimbabwe inoenda kupi kwemini?
honestly guys, kana ndimiwo inini mazimba inoenda kupi, inodevelopa ichienda kupi Zimbabwe? Vanhu vandotaura nezvavo pana Frederick Chava vadzoka futi government, vana 𝗪𝗂𝗵𝗁𝗃𝗃 varimo muparliament, the speaker of parliament. Vanhu ava ndo vakaparadza vakaita Willowgate Scandal zvokuti nanhasi ngadai vasiri any near any government free feeding truck, but they are continuing to steal, continuing to kuba vana mudhenda nanhasi varipo. Dai vana mudharagumbo asina kumwa mushonga wokuodza matumbu, ngadai nanhasi kuchitaura kudai aripo. So what happened during that time? Willowgate Scandal, it became one of the highly corrupt cases in Zimbabwe since independence, where ministers and government officials used their influence, they used their influential positions to purchase highly demanded but scarce motor vehicles from Willowgate's master industry. And later, when they purchased them, they later sold them at an exorbitant price. And I still remember Ainzanun. I still remember must be 𝗪𝗂𝗵𝗁𝗃𝗃 haana kana sendera aibhadhara kuWillowgate. Aroda motikari 20 oenda onotengesa paanotengesera pai vanhu vanotengesera vakamupa mari ozoenda onobhadhara kuWillowgate neprice bhozi vaipiwa mari idzi neprice iri cheap. So you see, they used to sell these cars at a very exorbitant price. They would put about 200% marking price. And one company haina chayaiwana Cressida yaikana ichinziri kuitwa $400 iyo isa 200 markup price. Saka yaitozopesera yakutengeswa kana yangaita 400 yaipesera yakutengeswa kana 1200 kana 3000 wotomeka hawo mari. Iye anongotora kambichana kaika onodzosera. Vaingopuwa motikari dzedze vasina chavabhadhara maCressida aya. Andimona nanhasi varipo vana mudhenda. He was never jailed. He's still there mbavha. Vana mudhenda vayo, they are still there mbavha idzi. Andimona. So these cars were very expensive even to import. maCressida. But nanhasi varipo. So the corruption case, it came into public domain in 1988 when 𝗭𝗶𝘁𝗁𝗂𝗃𝗃 and 𝗪𝗏𝗏 accidentally received a check which was indeed for 𝗪𝗏𝗏𝗪𝗏, who was a friend of the industry and the commerce minister 𝗪𝗏𝗏𝗃𝗃. And the check nyaya yakazobuda, check yaenda kuna 𝗭𝗶𝘁𝗁𝗂𝗃 kuna mbavha akati ko check yabva kupi, ndopakazobuda nyaya. The check was a kickback for early delivery of cars from one of the corrupt officials. 𝗭𝗶𝘁𝗁𝗂𝗃 then alerted the chronicle editor Jeffrey Nyarota, Mdara Nyarota, kuti my way yaone Nyarota. Nyaya ichibva yabuda, and this case was published under a screaming headline, "Cars Racket at Willowgate Motors." And then ndopakazobuda nyaya. After the scandal, ndobva yanzi ngaipiwe Justice Sandura, who led a commission of inquiry, and that commission was tasked to investigate, inquire, and give recommendations about scandal. It was saying this is known as Justice Sandura Commission or Sandura Commission. For a period of 7 weeks, 72 witnesses, including 6 cabinet ministers, 2 deputy ministers, 3 members of parliament, 2 senior army officers, and 40 directors and managers of private companies, and all those third-party buyers, they were summoned to give evidence. They came and testified before Sandura Commission. Sandura akazoona chi? What did Sandura recommended? Totaura corruption yakanetsa muZimbabwe for years. Andimona. Frederick Chava was the Minister of State achihedha maCIO,
And on appearing before the Sandura Commission, it was noted that he was busy buying and selling motor vehicles like a dealer. And to an extent of making around 170,000 Zimbabwe dollars. But by that time, 170,000 Zimbabwe dollars could be about 170 million today. Frederick Shawa became a dealer, buying and selling cars from Willowville. Because vaipiwa motikari dzia vasina chavanoendesa. Andi murikona. Saka Sandura Commission ndo zvayakaona izvozvo. Dzingai mutumbuka mbavha yekuuraya education yedu. He was the Minister of Higher Education, and on appearing before the Sandura Commission, he called it coincidence. Ona mbavha yakaoma. Hasha defense. He called it coincidence that him and his wife, they were placed at 55,000 in their bank. And 55,000 bank account mao. On the same day, they sold 2 Toyota Cressidas. One is at 27,500. Munakatenga motikari yakabvaisa mari mu account make chibva zvanobatwa. And it's coincidence nambava. Okumana muri kuzvinzwa here izvi? Mazimba ndati muri kuzvinzwa here? Ndobva kwapindawo inosikala ndaraka mafiwo ese kapera kuti du. Apa ndo vanga vari vakuru vedefense, Minister of Defense. And before this commission, his wife said she meant to sell Cressida to her employers for about 30,000. I don't think so my employers are. Despite having denied and guilt previously, he announced his resignation during one of the commission's sittings after overwhelming evidence was presented before him. But he was never sent to prison. Mugabe brought him back, gave him mukuru wenoxim kusvika nyika yazoshaya fuel. Morris Nyagumbo baba vedu aiva, he was the Minister of Political Affairs, and the facts are that his bank account had 12 suspicious transactions from 12 different individuals, totaling about 115,000 US dollars. He later resigned from his post and went on to commit suicide in 1989. I think 1989, ndopana ndadzokera kuchikoro. Ndarawanga indigirama newspaper taizviverenga izvi. Ndakanga ndadzokera kuchikoro, ndakandambodzingwa chikoro, pandakazodzoka 1989, ndichitanga futi form 2. Andimona. Ndakadzoka futi ndichitanga futi form 2 1989. Konzo saka rakabva rafa zidhara rainzi Nyagumbo riya. Vakazopinda Callistus Ndlovu. He was the Minister of Industry and Technology. Facts are that he allegedly purchased a motor vehicle 22,000 and resold it at 65,000. Makressida aifamba. Waitokana driver Cressida ndio waitonzi andu one mari. Andimona dzadziri motikari dzipamusoro. Makidhuwe chimbavha chigovernor chacha chachiri governor kumaTebeleland South Province. Hanzi akatenga motikari at 24,000 ndokuitengesa at 80,000 kune mumwe murungu. So andimuri kuona nyaya zvinhu zvinopisa tsitsi vakomana. Then kwakazopindawo inosinkala kukazouya Jacobo Mdenda. I'm interested much in Jacobo Mdenda's hey, I'm from South Africa, please use English because I can't understand at all. Oh, thank you, Mbon Mbaso. Thank you so much, my brother. Thank you for your request. Okay, I'm going to use English now. He enters Jacobo Mdenda. Jacobo Mdenda is the Speaker of Parliament today. He was involved in the Willowgate Scandal. Up to now, you wonder why ZANU-PF keep posting him, giving him crucial or important positions in our country. Jacobo Mdenda, he was the Minister of State in Matabeleland North, who illegally sold Scania trucks at exorbitant prices to a ZANU-PF linked company, Traggers. And this was found
by Justice Sandura. During that inquiry, the Minister of Local Government and Urban Development, he used his influence to assist his secretary, 𝗙𝗖𝗿𝗿𝗂𝗍𝗂, and her friend Esther Gupo to buy 2 Nissan sedans without following laid down proceedings. So these are the people, ladies and gentlemen, who are still at the helm of our country. This is why you see Zimbabwe is not developing. Zimbabwe will not develop as long as these thieves are still around. Mugabe protected them, and they were never arrested in a day. After that Willowgate scandal, enters the War Victims Compensation Fund scandal. This was led by 𝗭𝗶𝗁𝗃𝗃, ZBC official, Wilfred Manda, a war veteran. You still remember when I was reading the assassination of Chitepo, that this Wilfred Manda's name kept cropping up. And he was a war veteran. Then entered 𝗪𝗵𝘁𝗁𝗃𝗃, ZANU-PF member of parliament and war veteran. And as Bernard Murawa, Parents she was involved. Joyce Mujuru again. My Mujuru from Zisco Steel scandal. She was found again benefiting from the War Veterans Fund. War Veterans Fund. Joyce Mujuru, by then he was Minister of Posts and Telecommunication. Then Opamu Chinguri, the current Minister of Defense, was Minister of Women's Affairs. She's a beneficiary of the War Veterans Fund. Then entered again Reward Marufu, brother of Grace Mugabe. Augustine Chihuri, Commissioner of Police. 𝗪𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 was a war veteran. 𝗭𝗵𝘁𝗁𝗃𝗃𝗃𝗃, Joshua Nkomo, Vice President. 𝗪𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃, who was Masvingo Governor. 𝗪𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃, who was Minister of Legal Affairs. Robert Gabriel Mugabe himself, who was the president of a country. Those guys, they looked at the War Victims Compensation Fund under the War Victims Compensation Act, Chapter 16 of 11, was established with an intention to compensate people who were injured during the liberation struggle, mainly war veterans, war collaborators, political detainees, political restrictees, and all those who were involved in the struggle. The fund was, however, hijacked by political elites, senior government officials, their associates, relatives, and friends who exaggerated their injuries so as to inflate claims from the fund. There was no sanctions. There were no sanctions at all during that time. And when these guys say they are failing to develop Zimbabwe, you wonder. They were supposed to have been developing our country, but were busy setting funds to loot. Disability percentages varied from 20 to 100%. Someone was given 100% disability to be compensated. And we all know, if you have got 100% disability, then you are probably as good as dead. My Mjuru was given 96% disability. Some people got 95% disability. Ladies and gentlemen, these people were thieves. These people were thieves. These political bigwigs, these are thieves. They pocketed handsome amounts of cash in yet another scandal, just like the demobilization. You still remember the demobilization that was done? They benefited
all these people. Where there was money, there was 𝗪𝗠𝗎𝗓. Honai manamba akudzika avantu vakutiza chirungu. So ladies and gentlemen, let me say, we have got people here who do not understand our language. And we have got Zimbabweans who understand our language. So let's use English and meet at a common point. Because if we alienate them, we won't have them here. So let's utilize English. I understand that Shona inonyatsoita. So let me mix English and Shona then. But the other Ndebele guys who do not understand Shona, these people are vampires. They are blood suckers. They benefited large sums of money from all this. They siphoned large sums of money. Where there was a scandal, there was 𝗪𝗠𝗎𝗓. Where there was scandal, there was Mdenda. All these idiots, they benefited. They siphoned large sums of money from the state coffers. Then the then leader of war veterans, who was spearheading all this, was 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗢𝗪, was the corruption kingpin, who issued manipulated medical documents. I don't know why they didn't arrest him. You cannot say 𝗪𝗠𝗎𝗓 has got 100% disability. You can't say that. No, mgoma munu wani bodo. Murakashi munu. Nasi zware shona rondevele muzeta English mangwana. Tirikwa 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗢𝗪. Anini manzisa. Sanya yetu kutaura panapa. I'll be like mixing English and don't entertain the propagandists. Sanya yetu kutaura panapa ndiye kutaura kuti. Leader of war veterans by that time was 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗎𝗓. 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗎𝗓, Shepiro, our mothers, Chiruzindizo. Thank you so much. Saka 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗎𝗓. Ndiye aipa, or he manipulated medical documents. Ainyora iye achipa vanhu 𝗪100% disability, 𝗪95% disability, kuremara. Despite the vast amounts of money that the state lost, confirmed by a commission of 𝗙𝗃𝗃𝗃, pakazosetwa commission yaChidya yakaita kuona kuti mari dzakaruzwa pa imari dzakaita sei. Vana 𝗪𝗠𝗎𝗓 vakanga vapfuma and no one was arrested. Hapana akambosungwa. The commission discovered irregularities. There were a lot of irregularities ipapo. And murunzo of false claims, false claims. Don't you know one in prison? I've got other guys I worked with in the prison services who claimed maridzo dzidzi, but they've never been to war. Avana kumboenda kusango kana kuhondo, avana at all. Avana kuenda kuhondo. Vamwe vacho ndotovaziva nemazita, ndikatovautaura sozvotonyadzisa. Vamwe vacho vakabuda mabasa, vakakombanzetwa vanhu ivaya. So the commission discovered irregularities akawanda panyaya idzodzo, false claims, false affidavits, manipulation of deaths, of injuries, highly exaggerated percentages of disability in order to inflate the benefits. The looting was facilitated by 𝗪𝗠𝗎𝗓. Ndiye ainyora, ndiye akanga ari doctor wacho. Paakafa ndakashamisika kuti 𝗪𝗠𝗎 mari dzese akadzisa kupi. Kuenda kumusha kwake 𝗪𝗠𝗎 akatashaya, kofini rake rakatadzana kwana padhoo. Akasina kana imba kumusha. Kofini rake failed to enter padhoo. Andimona. 𝗪𝗠𝗎 ndiye aisaina everything. Inquiry yakaona kuti 𝗪𝗵𝗁𝗃𝗃, let me tell you my disability percentage that this guy is got. Hanzi Yuda munhu ataura kuti ndiri kuSouth Africa murakashi anoziva kuti kuruzevha vari kuteerera, saka they want to neutralize your impact. All right, thanks Hope. Saka regai ndidzokere kuchishona. Right, zviri kutaurwa zvikunzi munhu ainzi 𝗪𝗵𝗁𝗃𝗃 akapuwa 100% disability. Munhu aifamba uyu akanga asina anything chaimurwadza.
Robin Shawa got 100% disability. Novapoa 483, let me say 500,000 US dollars. Aisimari kutamba nayo. 500,000 US dollars. Aisimari kutamba nayo. Aipuwa marids ari mazim dollar, but by then they were equivalent to US dollars. Wilfred Manda, the guy akakonzera chaos in Zambia, he got 29.5%, akapuwa 190,000. Yanga siri mari yekutamba nayo. Vanhu vandotara vakapuwa ma 50,000, vakapiwa 2,000 every month. Apa Manda akapuwa 190,000. Kwakakwara Manda unokushada akakwara kupi. Vivian Mwashita vakapuwa 94%. Mai vainzi Mwashita Vivian vakapuwa 94%. Akapuwa $600,000. Yanga isiri mari yekutamba nayo. Murawa akapuwa 93.2%. Most of these guys havana kuenda kuhondo. Mai Mjuru akakwara kupi? Hondo yakaenda Mai Mjuru yakakwara ndeipi? Mai Mjuru muri kuona nhasi vari kufamba. Joyce Mjuru ari kufamba nhasi. Hondo akakwara kupi Mjuru? Parents Shira akapuwa 55%, akapuwa 400,000. Opa Rushesha kandi Opa Mchinguri mbuya vaive kutaura kuti hanzi covid yakabva kuwest, vaive punishment yewest. Akapuwa iye Opa Rushesha 65%. Apuwa 65%. Izvozvi kutaura kwatiri kuita Opa Mchinguri ari kunzi ane 65% disability, akapuwa iye 500,000. Akapuwa $500,000 Opa Mchinguri. Hanzvadzi yaGrace Mugabe, Reward Marufu, akapuwa 95% disability, akapuwa $800,000 US dollars. Augustine Chihuri akapuwa 20% disability, akapuwa $138,000 US dollars. Edgar Tegera akapuwa 90% disability, akapuwa $300,000. Herbert Matlava akapuwa ye 300,000, akapuwa 74 disability. Andi muunzo zvinhu zvinosiririsa. This was looting. Kwakusina ma sanctions. Can you call these sanctions? Ukaona munhu weZANU-PF akutaura kuti aya ma sanctions akauraya nyika, mutauro to hell with you. Andi muriona, a lot of things, ladies and gentlemen, happened. Vamwe vanhu vakabenefita apa. Grace Mugabe ari first lady akawanawo yake. Tichaona Jokonya, Minister of Information, akaonawo yake. Paddington Garwe, who was High Court Judge, akawanawo yake. Steny Mdenge akawana yake. William Gumbo-Chuma akapuwa yake. Bono Chakaodza 𝗭𝗶𝗵𝘁𝗁 uya akapuwa yake. Chihuri angari Commissioner of Police. Vanhu vakarwa mari the War Veterans Compensation. Sakatika Eda, as please, you can create 3 private banks with the money. Mari yacho yavakabayanga yakawandisa. Vaigona kugadzira road dzese dzemuZimbabwe. Ma main roads. Esa igona kuswatara kugadzira kuita As Grace Mugabe akapuwa for what? Amene akakombanzetwa wanza akakuvara kuhondo. Hatizivi kuti kuhondo kwakaenda ndekupi. Iye Gamuridzi aitaura kuti haana kuenda kuhondo. Andimona. So muna 1995, before I joined the Zimbabwe Prison Services, a multi-dollar pay for your house scheme, a national scheme housing fund for civil servants, was established to build houses for middle-income families. An average house was to cost 200,000 Zim dollars. Kwakaitwa kunzi ngakuvakwe dzimba dzevanhu vanowanawo zviri pakati, vanhu vanga vasingawani. Muchiruyoka I think ndo nyaya yaNachikore yekuti kwaivakwa futi maflats aya. Kune maflats akavakwa kuHighfields, mamwe akavakwa kuMabvuku,
I think no flats acho aitaurwa nezvawo iwayo. The beneficiaries were supposed to contribute half of the amount while government was to pay the other half. Government contribution was to be paid back over time, a certain given period of time. Mari yakarohwa. Vanachikore vakarohwa mari dzaisvika kuma 12 million ipapo. Mbuya Grace Mugabe akabva avaka Graceland at a heft of $5 million. Mai Mugabe vakaba mari iyoyo vakanovaka kwavo. Andiri muri kunzwa. And she never lived in that house. And it is still suspected that the house was later sold to the late imba iyoyo yakatengeserwa Muammar Gaddafi through the Libyan embassy in Harare. Imba yaGrace Mugabe yakazotengeserwa Muammar Gaddafi akatengesera Muammar Gaddafi imba iyoyo. Hana mboe aigara imba yakavaka $5 million. Andiri muri kuona. Minister of Local Government ipapo John Nkongo set up an inquiry led by Woza through Justice George Smith. Ndosa muri kuona Justice George Smith vakabva muZimbabwe vachimanya 1997. I think end of 97, 98. Justice Smith vakabva vachimanya nenyaya iyoyi. Akunzi Justice Smith ngavaurawe after he investigated the culprits. Ndobva ako arecommenda kuti the culprits must be brought to book. Vanhu vakaba mari iyoyo. Grace Mugabe akavaka imba ku 221 anzi Amtawhite Road, Quintington, Borodale. Imba yaanamboigara ndo imba yakatengesera Muammar Gaddafi. It was built at a tune of $6 million. Paddington Garwe akapuwa plot number 14209 kuGani Harare. Akavaka imba ye 109,000 ikoko. Steny Mudenge akatora imba pa number 131 Bellards Road, Greyston Park. Akapuwa 13,000 ikoko. 14,000. Tishaona Jokonya akapuwa 917,000 akavaka imba ku Rhodsville number 72 Rhodsville Avenue ku Highlands. William Gumbo Chuma akaenda pa 2312 Musasa Road ku New Marlborough akavaka imba ye $768,000. Botho Chakaodza akawaka yake 584,000. Chihuri akavaka ye 1.1 million mansion. Ndo mari dzavakaba pa scheme yekuvakirwa kwevanhu dzimba. Hakuna dzimba dzakazovakwa. Kwangu wakatuma flats pa Highfields, I think netumwe flats twakavakwa kaenda mula Willowville Road. Ndo mune tuma flats twakavakwa kwa Fio neku Western. Hakuna kwakazombovakwa futi nekumabvuku, I think. 1980 Grace Mugabe was just 15 years old, but akapuwa mari. Amendo hondo achangairwa kupi. I don't know what hondo achangairwa kupi, but he benefited. He benefited. Ameno mdara marufuti pawakanya kana mdara baba wake. Was Grace Mugabe anonzaka zvarwa ku South Africa. I don't know. Papera ipapo kwazoya Brighton Matonga. Scandals apere muZimbabwe. This is not sanctioned, but these are scandals. Zimbabwe United Passenger Company. Zimbabwe United Buses Mazupco. United Passenger Company. Kwapinda Brighton Matonga. Ndiye ari chief executive. Kukauya 𝗪𝗵𝘁𝗶𝗏 ari board chairman. Kukauya Ignatius Chombo ari minister of local government. Kukauya 𝗪𝗵𝘁𝗁𝗍 anga ari gift investment director. Vakarowa mari dzeZupco varumao. Zimbabwe Zupco bribery scandal ndiyo yakawa one of the main corruption cases that rocked the country. It involved 𝗪𝗵𝘁𝗁𝗍 ari iye vakuru vekambani yeZupco ari chief executive officer. Ikainvolvawo vana Brighton Matonga ari minister. Nechimuindia chechanzi 𝗭𝗵𝘁 nyaya yakanetsai muchiri kuiremember.
chichinzi chiri kusupply mabuses from South Africa, mabhasi ari kuenda kuZUPCO, pakarwa mari 85 million, I think around 85. Sha iye ndiye akapuwa contract. Apuwa contract ndobva apawa naBrighton Matonga 85,000 zvekuva bribe zviya achinzi ape ZUPCO mabhazi. Yakapera nyaya yeZUPCO kukapinda nyaya yeHarare Airport. KuHarare Airport maziva kuti iliyo Mugabe akapuwa unzi agadzire aWaidene Queensway. Asina kana chekuigadzirisa chacho, hana kana badza rekuchera muroad chaimo haana. Akarova mari iliyo Mugabe. Nechimufesi chainzi hani yamani chachiya vakarova mari yekugadzira road. This was 1995. About $6 million yakangorova pasi ipo paya. Leo Mugabe do chikazota 𝗧𝗵𝘁𝗁𝗂𝗀𝗧𝗵 chikabvapo kukaya 𝗏𝗡𝗔𝗓. Mike Nyambuya ndiangari Minister of Energy wana Nyambuya. Opa Mchinguri aripo futi pa 𝗏𝗡𝗓. Tinaye Chigudu akafa manjo aivepo pa 𝗏𝗡𝗓, Chikore pa 𝗏𝗡𝗓, Philip Chiangwa pa 𝗏𝗡𝗓, mbavha dzesezi. Inokuporusungazi pa 𝗏𝗡𝗓, Isao Mfumi pa 𝗏𝗡𝗓, Frederick Nzama pa 𝗏𝗡𝗓. Andi muri kuona vanhu vesao vakapinda apo vakaba. Just like any other corruption case in Zimbabwe, it is known fact that it involved political big wigs. Vanhu vari aligned, vanhu vari connected to ZANU-PF. Vanhu vari aligned, vari connected to Mugabe family. They use their political muscle to abuse state resources. Officials of National Oil Company of Zimbabwe, 𝗏𝗡𝗓, were implicated in fraud amounting to about $238 million yakarasika ipo paya. Yavakaba vanhu. Senior government officials vakarova kuma 642 𝗏𝗡𝗓 for 642 million. Vana Chiangwa vakagowana kuma 802 million. Ndo mari dzamaiona dzaanonga achibuda kuti hauna cash. Chiangwa anenge akabudisa maziso kunge imbwa yaputiswa mustard. Achitaura hauna cash, hauna cash. Yoone cash wakaiwana kupi? Cash yekuba. Andiriona. 𝗏𝗡𝗓, vana Chiangwa ndo vakaparadza 𝗏𝗡𝗓. Ukaona mbavha dzakubuda manje dzinenge dzataura hauna cash, hauna cash, kuti ange iva necash dzinoshamisira. Yakapera nyaya yeNokzim, kukauya nyaya yekubaka kwemafertilizer, pakapinda na 𝗭𝗵𝘁𝗁𝗂𝗏, vana Gideon Gono, ma-JMB officials, nemwe mudhara Simon pazvakavambwa uyaona. This was a scandal as well, ladies and gentlemen. These scandals are men. Let me continue tomorrow talking about the fertilizer scandal. Takutaura zvana Simon pazvakavambwa. Pese patiri kutaura apa varume, hapana kana chinhu chinonzi sanction. Musanyeperwa nevanhu veZANU kuti masanctions ndo akaparadza Zimbabwe. Sanctions haasi ndo akaparadza Zimbabwe. Corruption ndo yakaparadza Zimbabwe. Unoona vana Chiangwa achiti ndine mari, ndine chii, iwo una kana cash, iwo hatiite cash boss, hatibe, hatisi mbavha. Imi mana mbavha ndimi munenge muchifamba muchiganza muchiti mune cash, mune chii, dziri mari dzevanhu dzamakaba. Nyaya idzi hadzipere mushe idzi varume. Ukaona uri musoja, mugadzere mupurisa, uchiti pfe kuti avarambe vachiba, you are an idiot. Ndiribo mukoma Victor. Ladies and gentlemen, mascandals akawanda saapere. Saka I will come tomorrow and shipesa mascandals. Pazvakavambwa yaive mbavhai, angari permanent secretary of agriculture. Ndiye akaba fertilizer yese pazvakavambwa we. Nana 𝗭𝗵𝘁𝗁𝗂𝗏, vana Gideon Gono. These guys, they faced with an acute shortage of fertilizer in the country. As such, the government was forced to import 70,000 tons of fertilizer from South Africa. In the process of tendering, the ministry imported cheap substandard fertilizer from South Africa at inflated figures. Unfortunately, the substandard fertilizer could not conform to the weather conditions of the country. Among the chief culprits was the permanent secretary for the Ministry of Agriculture, Simon Pazvakavambwa,
who was later dismissed and immediately replaced by 𝗪𝗔𝗔𝗪𝗓𝗋. The former permanent secretary allegedly threatened to divulge information on how the Reserve Bank of Zimbabwe, Governor Gideon Gono and Agriculture Minister 𝗭𝗵𝘁𝗁 allegedly connived to import 70,000 tons of substandard fertilizer from South Africa. Upon weighing the implications, President Robert Mugabe overturned the dismissal and reassigned him as secretary without portfolio in the president's office. What's the way forward? What's the way forward? The way forward andavaziva vanhu avo ndo vanhu vatikutaura nezvavo. Hanzi Zimbabwe yakazopinda nzara. Yairega kupinda nzara sei? Fertilizer iri kuimportwa yacho kubva kuSouth Africa haiwirirani nesoil yedu. As a result, vanhu vakapinda nzara muZimbabwe. Payback 𝗭𝗶𝘁𝗵𝘁𝗁𝗂𝗀𝗪 𝗪𝗂𝒂𝒂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 𝒂
kuda kunzwawo kusvika pamadiamonds pamutare. We will continue tomorrow. Mukoma Ed, it's almost 10:30 now, so we have to stop. We're supposed to have stopped at 10 o'clock. So tomorrow, don't miss out. We are going to continue with the Kondozi estate looting, where state machinery were stolen by these idiots, and the likes of Mbuya 𝗭𝗶𝘁𝗄𝗪 being involved. She is still the Minister of Defense. Vanachengwa vanofamba nemotikari vaiti hauna cash, hauna cash. No wakabva cash dzavo. Those people are thieves. Those people are thieves. Zimbabwe inyika ine mpavha, and mpavha hadzisimo mujeri. Vanhu vari mujeri vaiva munhu anosungirwa kunzi aba huku, stock theft. Ndakataura nyaya yaSivanda, ainzi Major Sivanda wokuprison, akaba mabhuru ejere, akabatwa, hana arambotongwa, akabva anzi buda basa, puwa mari yako uende. Aba mabhuru. Iwewe ngonoba huku, wani kajongwe kahuku wani. Kuti ungodya nzondora chete uone kuti jeri raunorohwa. Unopuwa 7 years uine stock theft yehuku. Pari kujeri kwakabiwa mabhuru. Zimondi akaba mahosi. Zvinotozikanwa mahosi eprison akatorwa naZimondi kuisa prize kwake. What's the way forward? Please don't go. I need to go now because it's time, guys, about past. As I'm always there, our channel is Banyamuleng. I need more. So what I'm doing is, we will continue tomorrow, ladies and gentlemen, where we are going to talk about the Kondozi estate looting. I'm giving you this history so that people really understand that there were no sanctions during this time. The monies which was meant to develop the country found its way into politicians' pockets. And those politicians like 𝗪𝗶𝘃𝗲𝗄𝗪, he used to sponsor the top 6 in Chinhoyi, who went around killing people. He used to take this money that he looted from us and silenced us by killing us. A lot of people were beaten. These are the warlords, the people who finance violence in our country. Because they see MDC as a threat to stop them from stealing. So this is why you see they put full-fledged violence to MDC. The reason why these people are killing people, the reason why they beat up people. Please make it 2300 hours. It will be like 2.5 hours, so the video will be too long. Let me just make some comments until up to 2300 hours chat as you have requested. But during this time, we will be analyzing. Sing for us before you go damn loot. Diriwo rairo, vano garamu diriwo, diriwo rare mbanje, vano garamu diriwo, diriwo rairo, vano garamu diriwo, diriwo rare mbanje, vano garamu diriwo, vakomana vano garamu diriwo, diriwo rare mbanje, vano garamu diriwo, usatambe navo, vano garamu diriwo, diriwo rare mbanje,
vanogara mudhiri vana chiobvu vakaba mabhiza ejere, mombe dzejere vakaba vana chiobvu. Saka isa hatuzorega kuzvitaura, hatuzorega kuzvitaura varume. Zimond died recently and akafa nezvinhu zvejere. The gentleman was a thief. Mabhiza akabiwa, mombe dzakabiwa, vachitora mabhuru, vachitenga mabhuru, vachiendesa zvinhu zvejere zvichienda kumamisha kwavo. Zimbabwe prison services is now dry. Ladies and gentlemen, until when mapurisa nemasoja vari kungoshandiswa, vanhu vari kushandiswa kunzi imimi endai munorova, endai muita zvakati, vatanoziva kuti chimbavha chisabude ichi. Vozi vanoziva kuti vakaimplementa zidhera. That means maburi avo ese ekuba kana maelections anenge avharwa. Kana achinge avharwa, what's next? Idzese imhosva dzatachiverenga idzi. So what we are saying is, guys, let's go for a change. Andimona, ndogara chitaurira vanhu ndikati tine rombo rakanaka. Tana president watakasirwa wechidiki anonzi president 𝗪𝗏. 𝗪𝗏 tikamuvhotera akapinda for the first 5 years. Akaita corruption 𝗪𝗏 hanetse. He will be held accountable. Because actually president wechidiki. Saka mukamupinza akaita corruption, anozopesa hake dzimwe 20 years dzake kana 30 years dzekukura ari mujere. Saka ndiri kutaura kuti ngatimvoterei 𝗪𝗏. Let's put munhu akaita saChamisa, a young president wokuti kana akaita mascandal akaita seiwaya munomusunga. Vana AD Mnangagwa vama senior citizens. Kana akaba akaita sei pepe mukaona kuti ari kuba, kana mukamubvisa hamukwanise kumutonga. Bozi anenge akunzi senior citizen haakwanise kuenda kujeri achembera. Saka ndosaka muri kuona vakumhanyira kuda kupekana kumusoro ikoko harawa dzichemberedzi kudzimeke sure kuti dzane immunity vachinzi masenior citizens aende kujeri. Hatichadi nyika yakadaro. Toda nyika yekuti isai president wokuti kana achinge abuda, ndosaka ona Mugabe akaramba aripo. Mugabe ended up using violence. Bozi aiziva kuti ndikangobviswa chete ndiri mupanhaso nevanhu ndiri kunanga kujeri, maskandari ese anobuda, bozi ndi Mugabe aishilda vanhu ivavo. Andiri muri kuona. Saka chakudiwa kuZimbabwe ndechekuti tuna president wechidiki wokuti kamuisa akaita scandal, we hold him accountable. Harawa nechemberedzi, you cannot hold them accountable. Vachembera vapera basa madhara aya. Ukatakana upa mchinguru kunomusa kuchikuru female section anomuka akafa mangwana. Kusena anomuka akafa muchitokisi. But akaluta Zimbabwe, akaba mari. Andimona nyaya tukutaura. And I wonder why people are so blind at the age of 16. I knew kuti Philip imbava. And you know zvachitaura nanza ona keshi. Ndozoita keshi sei indisingabe, indisirimbava. Ndiri kuenda kuchikoro ndidzidze ndipfeke cape of knowledge. Ndiwane basa ndiene a living. Unenge kuti maZimbabweans munenge muchitukwa muchichinyirwa unza ona keshi. And we have got a problem, Yuda. We definitely have a problem. Zimbabweans, we have a problem. We don't see the potential that we have as a people. The power that we hold as a people. You guys must see. Believe in yourselves. I want you guys to believe in yourselves. Start believing in yourselves now. To say, this country is our country. It's not country Mnangagwa. This is not 𝗪𝗏 country. This is nyika yaNyambuya. And exactly, Nkomalio, believe in yourselves. Know that your vote is very important. Remember yesterday I talked about your ex. You don't carry anything to Shamisira. Guys, you just need an ex. Apadiwe signature yako. Avade kuziva kuti ndiwani. Unongoenda chero kuti ex. Chat ex. Watopedza wazvisunungura. And let's make every. Ndogara chitaurira vanhu vari panapa. Kuti muZimbabwean wese. Make sure kuti hama dzako dzese dziri registered to vote. Tell them. In UK, an 8-year-old man
can be imprisoned. What about Zimbabwe? Zimbabwe want my senior citizens. I think they are immune somewhere, somehow. Kana wachinge vachembera. And another case say imakaba yese. Those are not our wood. Unozwa Philip Chiangwa. Anobudisa maziso yodange 𝗪𝗏𝗃𝗃𝗃𝗃 wakambotora bute ukakanda pana rwavi robuda maziso kudai rwavi robuda maziso kudai rwavi ndakabhemeswa fodya achitaura kuti hauna cash ndeda cash ndeiwana kupi. You looted all the banks, you looted the reserve bank, you looted all the coffers, state coffers. Macompanies akavhara mari dzasara kwamuri imimi dzamakaba dzezvinhu dzamanadzo dzamakumhanya muchiti business rangu unofa uchizvisiya zvezvo. But to them, they don't know, Nikki, Mafumo, they don't know that power is not permanent. Chiangwa made millions via the black, not via the black. Zvakazouya mushure. Maskanda wese kunoona nokuzimaya. Chiangwa was behind them. And the law must be changed then. Yes, it has to. But kuna sekuru vane 90 years kuchikurubi right now vari kupomerwa. Kungoenda zvavo, but I don't think he has to be there in Chikurubi. He doesn't need to be there. At 90 years, you cannot incarcerate a 90-year-old man. You can't. You can't. Boss katotarisa even pfungwa dzinenge dzadzika stereka. 90 years ngatarisei Mugabe. Mugabe akafa kuti sure dakushika zana. Ndakamutaura ngati mudharazana amusvike. Ndikaenda live on Facebook ngada usvike zana iwe. How can Chiwenga build mansions? This is what I asked yesterday. Chiwenga has got 4 mansions. He's building another mansion right now. Ukaona mari yemusoja, Chiwenga, let's say Chiwenga worked for 40 years in the army. Achihora every month. Ngatore mari yese yakahora for the past 40 years. It's not enough to build a mansion. Not enough to build a mansion. My mansion anosvika kuma 3-4 million. 5. Chiwenga in 40 years akashanda as a soldier, he never earned 40 million, kana 10 million, kana 5 million US dollars. Never. Imbo calculate wagara iwe pa upenyu wako. Kuti ukaona upenyu wako wese mari yako chashanda, ukaona yasvika a million pounds. Unengo uri ndiwe chamahwinya. Very few people can reach a million pounds in their lifetime. Kushanda uchiwora. Andimuzwa nyaya ndikutaura. Saka ukazona wako waka mansion 2 million, iwanga uri musoja chete. Where did you get the money? Where did you get it? And a lot of things. And Chiwenga ana kuresign. Ndikati aiwa. He was holding on to that position illegitimately. Because term ya Chiwenga awaited 20 years with the army general. You are appointed for 5 years. Then also, kana vagutsikana nemashandiro ako, you extend another 5 years, not more than that. Saka you can only hold that position Ayana Chiwenga for 10 years, not 20 years. Zimonde held the position of Commissioner General of Prisons for 20 years, which was illegitimate. So they don't respect even our constitution. They don't care. They're not scared of you. The constitution is the people. This is why you see if any amendment of the constitution has to go back to the people. The people of Zimbabwe have got a final say in the constitution. If you see a president, they don't respect the constitution. Army general, 30, 40 years, army general. If you have got a constitution that you follow, and akatoona Chiwenga akasimudza constitution achidai, ndikati bambo bepara makasimudza munoriziva norevei. Too daft. Andimaona. Saka ndo nyaya tikutaura panapa. Salary yacho, how much was it? Zvakawanda zvida kuzwa kuti Chiwenga kuti azovaka 4 mansions, which cost about $800,000 US dollars. Akaiwana kupi mari iyoyo? Akaiwana kupi 4 mansions dzakavakwa naChiwenga? Akaiwana kupi mari? That money is raised by people who run high-tech business. Saka
we have got thieves running the government. Hanzi nemwe munhu hanzi Shepherd Mutemo uri kuuya uri kuisirwa iwewe ndikati isai Mutemo. You are just handing down social media critics because we feed the ordinary Zimbabweans with information. We look for the information. We give you the information. And everyone. So I don't care whatever you bring in. I'm prepared to face anything. Ladies and gentlemen, boys and girls, Zimbabwe nyika yedu iyi tairegerera. Yakazembwana mukoma poma dzoranzi ndiwe here Zimbabwe. Ndiyo here Zimbabwe. Ndiyo here Zimbabwe yamuri kuda. Makwano esa anoti pe aya please come here. Tell me, is this the Zimbabwe that you claim to be fair? Ndo here yamuri kuda Zimbabwe yamuti pe unge muri kufura madziwa. Andimona. Inini haisi ndo Zimbabwe yandiri kuda. Atete Stella zviri sei. Ellen Simba zviri sei. Ando paunoona kuti Zimbabweans tiri kuchairirwa. Tajairirwa zvakwana. Ndataurira masoja nemapurisa nemagadhi muchigroup ichocho ndikati muri kushandiswa imi. You are very stupid people. You can't drive your own car. You can't buy a car and drive. You can't build your own house. You can't. Very stupid people. Muri kushandiswa uchishandisirwei. Panopera 20 years zako muservice unobembenuka bembenu kutanga kwakarara for 20 years chaunacho hapana. Vana vako kuchikoro havaende. Ivo vana vavo vari kudzidza zvikoro zvinodhura. Vari kuno munana UK muno, vari mauniversity muno. Vana va madhara vana vana chiyangwa. Varimo muno mu UK muno mauniversity. Iwewe soja wako mwana ari kutadza kuenda paUniversity of Zimbabwe. Vamwe vari kukwidza ndege. Mari yendege kuuya nekudzoka. Anenge achiuya every week kumba kana every month kumba. Maminista ezano anouya kuzoona bhora muno mu UK kukwira ndege kuuya kuzoona bhora. That's why do we have to let people with immunity of arrest leaders? Ndozvandiri kuona kuti ezvinezvi tine vanhu vari vakaiswa pamatargeted sanctions, and you guys you keep voting those people. That means who are stupid. 𝗪𝗵𝘁𝗂𝗃𝗃 said, ukaona evil things happening whilst you are not taking action, you also try action, you are the responsible one. Why are we continuing to vote ZANU-PF in power? Andiri murikuona. Apa unongo chigara taura henyu mukoma hope. Unongo chigara mukembi, mimba yebasa, auterere magetsi, auterere mvura, kana uri kunana prison unongo chipanda food. Pari panopera 20 years unobembenuka so ndisina chandinacho. Andina chandinacho. 20 years opera kuti do. Unorowa nehana kuti 20 years dzakaenda kupi. Because dzakapera uchishandiswa. Porisha Nzombo 24 hours pabasa. Parade cha. Oh, general salute. Present arms. Up. Dzopera bompi pororo bompi. Chichirizwa ibhosvo chachia. Iwe chikwenda general salute present arms kumbavha. Uchisaluta mbavha. Parade will advance. Move to the right in 3 right. Chaki. By the right. Yes. Right check over. Whatever don't. You offer more than some sipoga choka. Don't. Yes. Front over. Aya mondinakidza man. Kufira mahara. Azonobura nejazi chete, unobura nejombo. Unoti wapa penjeni so vanhu vanokuona wakapfeka njombo uchienda pandari kunomwa une ndebvu dzakadai. Wobvunza kuti mamuri chii baba, munhu ndiri mupurisa. Ende ukaita munyama unosangana wakambosunga unofane kurohwa ikoko. Yes, left over. Yes, front over. As you know, Shapiro, we are not voting for ZANU-PF, but vote edu. Kune vari kuvota mukoma mukudze. Kune vari kuvota.
vanhu vandiri kutaura vanhu vasiri kuvhotera ZANU I know but kune vari kuvhota mukoma vari kutaura panapa masoja nemapurisa nemagadhi ndo moto anonga chideploy kunorova vanhu regai ndikuudzei nyaya iyi ndobva ndapedza ndakati mwe musi ndrubva kuchikurubi training depot ndaenda kunoona shamwari yangu saka ndakapfuura nepachisipiti hana kuziva kuti pachisipiti pane rari rezanu riripo istaira yekufamba kumutengi this guys vazvionere vanofanira kuzviona aye right over chibhosvo nechirwaka nebhendi bompi pororom bompi pipi bom 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 pim 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 bom 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 chingoma chiroti gu 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 pim bom 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 pim bom 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 pim 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 bom chichirwa chingoma chiri gu 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 autema gu gum gu out gum gu okurwa pasi pim unopedza 20 years uri wakadaisa wakaoma kudai uchitora mutsipa wombera saruta mwe murume saruta mbavha yakamira papodium unoona munhu akabata zibhayoneti rero achienda kunokumbira permission to march. Oh, permission to march is permission granted, thank you. Parade shall move to the right to the side. Mujuro my shoulder, shoulder. Unanga chabaya ne bayonet pa muno. Shoulder, up to the up. Recover, ups, order, ups. Mujuro Madrid. 20 years zopera mchukonzi. Discipline. 20 years do. Paulo zota recover arms wapa mbeda. Paulo chapepuka kuti mai mwana. Tatonzi 20 years zakwana takurwa pasi. Musi wa 24 April gore rino iri. Ndaenda kurwa pasi. 25 years dzangu dzakwana. 24 April this year. Unenge uri musi wechingani ndikaenditarisa. 24 April unenge iri Saturday. Ngadaenda kutonzi Mr. Yuda, thank you. Makaenda basa, you saved the prison services for 25 years. Contract yangu was expiring to 24 April this year. No, people are voting for ZANU because margin yavanoba nayo. Margin yacho yaye ndiye kuvoterwa imwe yacho. Asi kusaluta apa ndiwe yakarowa yakazonzi nemwe. Iyo nyaya yekusheya dzimba dzejeri. Pane rimwe nasi mandinakidza mukoma Michael. Pane kuchikurubi training depot. Pane mwe blaza ainzi moyo. Aya achiti mo veteran mpana yanga so quiet. Ndakashanda naye kubva kuCentral prison. He was a quiet guy ainzi moyo. But ainzi mo veteran. Saka nenyaya yemashortage accommodation. Nyaya dzekunzi munosheya dzimba mukembe. Dzimba dzemukembe anga ari 3-bedroom house. Saka maisheya 2 families. Saka moyo aisheya nemupana mwe ainzi kumirai. Watakapinda naye basa isu ainzi kumirai. Kumirai ranga riri zigiant. Aiti kana richifamba raifamba so richidai. Zimpana richitaura hausunde. Hausunde. Vanoziva kumirai kuchikurubi. Vanoziva munhu andinotaura. Ranga riri zihombe zimpana iroro. Takapinda naro basa. Richikana kutomacha raitotambura kana kumhanya raitotambura raifemeruwa rai. Saka raifamba richikanya rachitaura hausunde. Saka ndokubva vaisheya kumirai namoyo mukembe. Saka vachisheya kudaro amene kumirai danogeza here kuseni. Ndobva apinda mubathing room vaona mukadzi wamoyo anga akasiya bhurugwa mubathing room. Zvezvoti wakadzi wanowacha woyanika mubathing room. Saka kumirai akabva apinda ndobva abara chimuti. Ndobva atakura bhurugwa ramai moyo. Akaribata so achibuda naro panze. Zvikanzi bhurugwa remukadzi here rinenge rakarwa nebhazuka pakati apo. Achikanda mugadheni mabhurugwa zenyanyikirai panze tinogeza. Moyo akachema akaenda kuhead office akati zvikanzi aiwa koma mukutamburire kumirai mupei asheye naYuda. Mupei agare naYuda. Ijai ndiye mupei agare naYuda. Zvikanzi munotambura naye here esai kwaYuda. Saka iye manje paakanzwa kuti isai kumirai kwaYuda akabva auya achimhanya kwandiri.
zvikanzi Shapiro ndikati ndeipi kumzi zvikanzi unoda kuti rwisanisa kawo shamwari ndikati ndo zvikanzi hanzi ndigare newe ndikuramba ndiuyini ndikati kwangu ndakati uya kwangu titwasorane bururu ino hana basa riri chai ndakaita sei chatozacho ndikakuteya hwanichi ukasawa uri murume ndozvandakamutaurira kazi hayo kandiuyi shamwari ngautoburitsa mwoyo wacho ina handibudi raifamba richikanyaira so vanoda kuti risanisa shamwari vanhu ndikati zviro zvoda kundisa kuti ndisheye newe ndikati uya bhururu aiziva ini handikwati bozi akaburitsa akabata bhurugwa ramaimoyo nechimuti so zvikanzi bhurugwa kutanga rakarwa nebhazuka bhurugwa rakarwa nebhazuka chikada mugadheni yenikaima bhurugwa nyepanze asi handikuwadza bhazuka kurova bhurugwa pakaipazve mukembi makaipawo andoona saka inini zvangu ndandisina musindo une ndiri munhu akanaka vanhu vazhinji unosaona vanhu vazhinji vaindifarira kukamba ndandisina musindo inini I knew what I am like ndandisina na musindo zvachose inini kuti ukanzwa munhu aita arohwa naYudha kana mugajera achienda arohwa naYudha it's very rare anenge ane zvaaita unenge une zvawaita because handingosviki pauri ndingotanga kuhama kuti uchii anzipesa nyaya mukoma yamasira panzira muchibva kuchikurubi ndibva kuchikurubi ndichienda ndatokangaro agivi ndeipi iyoyo ndifungise ndibva ndaipedzisa bhosi kwasara 2 minutes andiri maona saka nyaya yatachitaura panapa inyaya yakanaka dzimba dzemukembi dziri kushewa government failed to build mahouses maprison officers achawanda hakuna running water kana magesi waiti ukapinda mandaigara so masokesi anenge akatsva they can't replace them a lot of things have dilapidated wandimaona zviri seriki zviri kufamba rimona wamai saka ndikuti vanhu vekumaruzevha mapurisa magajeri nemasoja vakomana imimi mukai muri kushandiswa ndichienda kuchisipiti thanks ndichienda kuchisipiti hanzi madura rekuseka panyaya yamoyo ana shepi ana zungu saka ndaienda kuchisipiti unoona bhururu wangu saka ndandakapfeka t-shirt yeMDC hanakuziva kuti pachisipiti paive nerali rezanu saka vanhu vezanu vaimhanya vachibvarira maposters edu atatakanamira atendai biti saka ndakapfuura ndakapfeka t-shirt yangu paive nemagajeri hobho aivepo pamusangano ipapo saka youth yezanu yakabva yasimuka zvikanzi vari kuona rwakapfeka matishets ezanu MDC unobuda pano zvikanzi handitorova vanhu zvikanzi handitorova vanhu saka magajeri anga aripo manje vakatarisa kuti munhu wacho ndobva vaona ndini handine mufano wandandinaye zvikanzi muda unorovani zvakanorova blazu yakapfeka t-shirt yeMDC ari kufamba uko kuchisipiti zvikanzi saka mablazu akabva amutaura zvikanzi garai pasi bva wagara pasi zvikanzi munomuziva here munhu wamuda unorova zvikanzi wakomanaka musangoite munhu wamaona murodhi moti moda kurova ndikakusiyai kuti nai munomurova mugona kutadza kumurova munhu iyeye siyanai naye regai aende kwaari kuenda zvikanzi ndiani zvikanzi regai aende kwaari kuenda saka akazobva ataura zvikanzi no magadhi akazotaura kanzi no is a prison officer mugajere munhu iyeye akapfeka t-shirt iyo apfuurapo saka imi zvokuti muda kumurova hamumuzi anonzi Yudha kana muda unorova endai saka uza mafesi ayakabva vaneta manje saka ndakaenda kwandiri kuenda ina handina kuziva kuti vanhu vari kunetsana kuti vada kuuya kuzondataka saka ndakaenda kwandiri kuenda ndobva ndasvika bva ndaita zvandaichida kuita bhuru vangu vazondiperekedza nemotikari andiperekedza nemotikari ndobva ndadzoka kuchikurubi bva ndaenda kumba saka kusenda kubasa paparedhi manje paparedhi ndaata kutaura nyaya zvikanzi Shapiro nemwe mudhara wekubhendu zvikanzi Shapiro ndizvura kuenda kuchisipiti ndikati zvikanzi wakapfura nekupi ndakapfura nepachisipiti zvikanzi papa nechikati papa nerari rezanu zvikati taivepo takakuona nezuro ndikati maitsvage ipapo zvikanzi tatangodaizwawo kuenda kumusangano zvikanzi handiri kuona kufanira vangosimuka vaive kanzi vaida kuuya kuzokuataka ivo ndikati makadii vakauya zvikanzi haiwa zvasingaite bhozi aizoziva kuti mwana panofiwa ndo taitoziva saka ivo chavasina kuziva manje chavasina kuziva kufanira vaive nchekuti pese pandaifamba pese ndaive nebrowning
pistol yaranayo yanga ine 8 nice rounds to golden to 9mm. Saka vana kuzviziva manje kuti pese pandofamba attack me waisekerera bozi ndaifamba ndine 9mm Browning pistol. Ndikati ndara makadi makarega vakauya. Ndaita party musiyoyo, ndaita party. Dai vakandataka ndaita party musiyoyo. Ndakadai makarega vakauya mudhara. Zvataitoziva kuti apa rufu cheta panonofiwa vanhu. Ndaita party musiyoyo. Ndaitsotsonya vanhu sendinonakirwa chi. Ndairwa dehenya charo bum bum bum. Papa I was prepared. Adora saka ndakamutara kati next time ngaona vachita dzungura vandafanira regai vauye ndopedzerana navo musandityire mudhara. Shapiro kati musandityire. Ndakatokwana mwana ndichifamba ndasika time yandasikafambe ndaifamba any time yandofeel out I need to go kwakati ndofamba ndoenda netsoka. Andivona pakaipa kwana. Saka vanhu veZANU-PF ibasa rekuataka vanhu, kuva vanhu, kukuvadza vanhu, kuuraya vanhu. But what do you benefit? Nothing. Uri musoja, uri mugajero, uri mupurisa, uri kushandiswa, uri kunzi motikari yako usatenga motikari 10 years kana kubva ku-UK kana kupi. Iyo motikari mu-UK muno muine 5 years ungaitenga. Salary yacho unenge waiwana kupi mari yacho yekutenga? Hauna mari. Salary yavanokupa haikwane. You starve, you are starving. And you guys must wake up. This is high time to say enough is enough. Zvekushandiswa neZANU-PF kandai uko. Kana waishandiswa kuruwa vanhu kanda uko. Ndaita part. Ndaita part. Aipapo blessing ndikutaura. Ndaita part. I'm a sniper. Ndaita part musiwo zvecho ndikutaura. Bosi pakachazvanakira njoti pavaiuya ndaitiza. Ndomhanya. Ndonosvika ndomira pandomeka shoti who is the first one to come? Cricket. Ndomhanya. Who is the next one to come? Cricket. No, I snipe. And 𝗭𝗶𝗁𝗂𝘂, I snipe. Vanenge vatengegwa mazangata. Aiwa, ndaita party musiyoyo. Dai makarakasha mazano izi. Musiyoyo paifiwa. Kundataka chete waifa. Ndaikuuraya. Nasina basa ndaikuuraya. Ndaikukusabara musoro. Nongosvika pandu kana kudenga. Kana mudenga. Panopera 8 rounds. 8 rounds. Pambaje ndombokumirira imwe muri 2 ndorova muri 2. One stone kills 2 birds. Adiona. Ndaita party musiyo. Ndainakirwa musiyo. Ndakati ndaradai makarega vakauya kandaita party musiyo. Ndaita party. Andiona. Saka ndonyaya kutaura kuti guys, taurirai masoja nemapurisa. Kana une hama mupurisa musoja mugadhjeri mutaurire munhu iyeye kuti zvekushandiswa zvimirai. And ndikuencourage vanhu vese ari panapo kuti aiwa ngatiudza hama yako ani mwana achangozvarwa achasei vese vari eligible to vote. Let's go register to vote. As you were born a liberator, my brother. Thank you for the good job you are doing. Thank you Mkoma City. Thank you so much. As maifanira kuvarova nemoto painako waiunzwa ndaikufefedzera moto mutovhu waitounzwa chete uchipinda. Ndairwa musoro. Aikona zvokuti anzi ndairwa musoro chaapa. Bozi apa ndopandorova apa. Mainakirwa. And I don't know, don't come. Any slight movement, you get your nice bullet, man. Sniper, no sniper zvangu. I'm an expert, a weapon expert. Saka ndototapirirwa zvangu. Zimwe mbombera, zimwe pofo dzatinoona dzadzi. Naichitarisa hangu so. Waizviziva kuti kurubhutu kaona chigandangai rakanyarara hukoyo. And some of them youth haana kunzwa futi chiri havatoizivi. Saka unotomupa ipapo. Unotomugila ipapo kuti mupana terra iyi ndobara iri. Ozati kana wakupfura anomborwa neana kuti boom. Ndozvawamhanyira ndozvawauya guys. Unorova sterek. And it was gonna be a funny thing. And ndapedza kudaro motikari yanga iri ready kudhara. Ndabva ndangoti ndopinda Mozambique. Ndanopinda Moza uchatondwani. Zvatopera ndaenda ndwani. Sezvandakaita ndakaita election rigging film. Vakasara umhanya 𝗪𝗔𝗿𝗂𝗲𝗃 ba ndarwa pasa uchandwani. Undwanepi? Nongosara ugochema, "Hey tsvagei, hey shepherd, ndarwa pasa undwanini?"
Njware ndosvika ndikagara pane imwe nyika yekuti haundowane futi Zimbabwe handina chandoda handidzokeri. 3/4 of Zimbabweans are out of country because of ZANU. But our time is coming. Definitely our time is coming, ladies and gentlemen. Saka rikaititi zvakanaka zvakadaro nai 7 minutes ahead time yataifana kupedza. Chiregai ndikuregerere. Ndati vanga vane mubvunzo munobvunza ndokupindurai. Vanga vane zvavanga vachida kunzwa ndokupindurai. Vamwe vanga vane zvimwe zvavanongofungidzira kuti 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 this and that. Ndokupindurai. Saka ndiri pano. This is why I'm here for you guys. We've got a very good platform where we discuss issues. Vanenge vane zvavanenge vada kuziva musaregere kubvunza. Ndibvunzei ndokupindurai. Andimona. Ndozvazvakanakira. Ndosaka ndiri pano. It's for you guys. Kuti ndikupindurei mubvunzo yenyu yese yamunoda kunzwa. Anditi ndokupindurai. Zvandisagona kupindura ndokurifeya kune vanokupindurai. Ndozvazvandakanakira. Anditi mona. Saka mangwana totanga kunzwa 𝗏𝗏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 𝗏
nhasi vakutsvinyirai zvondirwadza still notsvinyirwa nemunhu anonzi hauna keshi. Ini ndikatenga X5 yangu old one ndatomaneja, muri kunzwa, ne ndatomaneja. That is the best I can do. Ndikatenga E-class Benz yangu iri panzapa, that's the best I can do. I can't afford a new one nokuti hana keshi. Keshi yakapera kubiwa nevamwe vanhu. Ivo vanonga vachitenga new one vachiendesa vana vavo kuzvikoro vachiita sei, muchingotuka kunzi hauna keshi. Kutuka kushora, kutuka maZimbabweans, kukushora imese kunzi hauna chaunacho, hauna keshi, hauna chi, hauna imba, anoona manamba avava. Saka nyaya yatikutaura ndeyekuti chawagona iwe kuzviitira tenga. Any news from our relative, you know what I mean. Nothing at all, Cleo. Nothing at all. I'll find out kana ndapedza. Anditi maona. Saka ndo nyaya iripo guys. Yekuti munotukwa ukanachira una cash aritokushora but akakubira. Hanzi Masipaga Mdara. Thanks Leroy. Arms. Takuita order arms. Ndabva ndafunga bhuru wangu anaita naye musuno. Zvikanzi Shepherd ndo nyaya yekupesera zvikanzi ndine mufesi wandaishanda naye kuinkomo. Zvikanzi taishamisika kuti mufesi akaita sei. Kani ndau hanzi aitora bank card rake upa mukadzi wake ndiye waipa mari bank card. Iye aiti kana uda mari yekuenda kubasa inokumbira kumukadzi kuti mai mwana ndiri kuenda kubasa. Saka mukadzi aitobvisa mari yebhazi every day achipa murume. Bozi mukadzi ndiye aimharana finance dzepamba. Saka murume aingotora mari yese obva apa mukadzi pei yese ongoti oye maona. Saka hanzi aiti kana auya akuda mari manje yezvigororo manje hanzi aikecha zvakaipa blazi ye. Aiti kana auda mari yekunobhadhira girlfriend aibva aenda kuna madhamu. Osvika ati mai mwana madhamu nekusaziva ka onzi kubasa kuridiwa mari yeorder arms. Unzoda mari yeorder arms imari. Otaura kuti kudiwa mari yakati mai odhirowa mari opa baba. Mangwana pano yaudawo mari yerecover arms. Mai blazi odhirowa mari, mukadzi odhirowa mari opa murume. Mangwana ipana hanzi kudiwa mari mark time. Hanzi tikasara nemark time nhasi kubasa kwacho kuchanetsa tofa nenzara. Saka mai mwana unodhirowa mari opa murume mari yemark time. Saka apa mukadzi musivhire naazive chiuto. Zvazive kuti order arms chi, mark time chi, recover arms chi, zvose zvazvizikanwa. Saka pakupera kwemwedzi murume anenge awana mari yake. Mukadzi aingoona murume ari yakadhakwa yakaita sei apa murume haasi arungomuti mai mwana mari yenyu yese yandiri kushanda. Thanks Mukoma Mo live takuzivawo zvakawanda naye. Thanks Mukoma Mike. Enjoy your day. I salute you Zimbabweans. I love you. I love you guys. I wish you knew how I love you. I wish you knew how I want our country Zimbabwe to be independent so that we meet in Zimbabwe. And I'm always reminded that Yuda is live now, so keep it up as support. Thank you. And Ngoma Yuda muri say nas and anonoga tuze zvikuitika pamoza. Pamoza chaikurukura Mozambique. It's a sad story, sad development. Videos coming from Mozambique. A lot of people beheaded. Amputated, a lot of mutilated bodies strewn all over. So something that's sad, guys. Sad, so sad. I love you all. We love you too. Thank you, Justice. So sad. What's happening in Mozambique is so sad. It really needs our intervention. And it's never soldiers in Zimbabwe who go on a kneeling position, sniping at civilians running away. Killing them. So he has a job now.
We've got a job. Our neighbors, they've got a job for our soldiers. This is good time to send our soldiers now. And guys, Zimbabwe, it has rini, naka courage. You won't need this so that enough is enough today, naka nasi. I know it's so sad what's happening in Mozambique. But what's happening in Mozambique now has created jobs for our boys. We've got masoja dai shuwira kuti vari kungochemera dai America yamboyatamborovana. They go, no, zvanaka manje. There's a war, neighbor. We've got a war in our neighboring country. So this is a high time ED start telling those boys to pack and go to Mozambique. This is something like a yardstick. And time this is the best army in Africa. Let's go, guys. I support the idea. Let's deploy our soldiers. Zvezvekurara mabaraki vachimhanya vachirova vanhu masivhireni vari kutaura kuti vada kuti masoja agute aiwa ngavaende kuMozambique kwanaka kuDelgado ngavaende. Inini ndikutoda kuti nhasi chaicha if possible they should pack and go kuMozambique kuti vachinoona unonzi baba unonzi moto aikona masivhireni amuna muchidanzi mai vako mbama wa imba iwe wa handei kuhondo. Hondo ayere, hondo ayere, hondo ayere, ho ayere, hondo ayere, ho aye, hondo yo, hondo, hondo ko, hondo aye, hondo ayere, hondo ayere, hondo ayere, hondo ayere, hondo makuna hondo ayiru, hondo mapako mumatai wanda 𝗵𝗶𝘁𝗃𝗲𝗍 uyataikwira kwakunakidza kuMozambique kwakuda varume handei masoja eZimbabwe handei. Can we stick to 8 p.m. sharp because next thing munotangana 8:30 ndatangana 8:30 apa ndandakabatikana pane zvinashita hanzi 𝗭𝗶𝗁𝗂𝗀𝗏 ndabwera nyasha handei vakomana oyere ayere, hondo oyere, hondo ayere, hondo mapako, hondo mataigara, hondo 𝗵𝗶𝘁𝗄𝗏, hondo mataikwira, hondo makuna, uairuwe, uayere, uayai. Handei Mozambique, handei. Nhasi chacha handei. Hans Rhodesia is gone and not coming back. Left is ZANU-PF. ZANU will go and will never come back. Handei, ndikutoda masoja eZimbabwe. Futi dzandakaona vachirova maeke vachiridzira mwaitoisa auto vanhu vachitiza kunonzi kuchiku 𝗭𝗶𝗁𝗂𝗏𝗂𝗂𝗂𝗂 kwaita basa ndo basa rinodiwa vakomana kwakudiwa varume vane mabhora vokuti akakotama sokuti paita murume apo handei vakomana ndokuencourage kuna president Emmerson Dambudzo Mnangagwa kana sandambo vadaidza kuti president nhasi rikaindi vati president Emmerson Dambudzo Mnangagwa achikumbira kuti dai machideploya vakomana vedu paDelgado pacho paipai zvinotinakidza. I like your strength, thank you so much. Hanzi mutobva ujairirwe mukoma aiwa wakanaka kana uchiukanda chakanakira mutobvu iwo kana uchiukanda aiwa is okay aikona kana waukandwa kwauri pane video yandaona wanzoti wakada uziva kuti pfuti iri kuya kwaurika unonzwa kreke ntambo chotanga kupfura ibara sound ari mhanyi sound unozoinzwa leta ukanzwa wanzwa sound uchiri mupenyu saka wanza kagang anachizwa video yemunhu butsinzi kagang kati zvanaka saka ndakuti hanzi who is president tikutaura vaMnangagwa Leo ndati nhasi handisandambovadaza kuti president Emmerson Mnangagwa but nhasi ndati president Mnangagwa tikukumbirawo masoja edu vaende kuDelgado kunonakidza kwaita basa revakomana ndokwakudiwa vakomana vaimba murodi vachiita nzi povo mutijaira povo Thanks guys, I enjoy talking too much. I end up talking and talk. So I want to talk. So ngati sangane mangwana. Hanzi ngati stike 8 o'clock. Thank you so much. Good night.